So we cannot directly digest that kind of food material, starch, right? But certain symbiotic bacteria available in our intestine can gradually digest. For example, if we think about the oligosaccharide containing food, we cannot easily digest the oligosaccharide. We don't have that enzyme system, right? Therefore, symbiotic bacteria live within our intestine. They can easily digest that kind of food and release the carbohydrate. But it takes time. Therefore, your food contain resistant starch type carbohydrate. The glycemic index of that food may be very low. So if we see three main category examples: low glycemic food, green vegetables, moss fruit, raw carrot, kidney beans, chickpeas, lentils, and bran breakfast cereal. Now you can see all of the food material, right, within this category contain high amount of fiber. High amount of fiber. But medium glycemic index food, sweet corn, banana, raw pineapple, raisins, oat, right, multigrain, right, rye bread like fruit, right. So these are the medium glycemic index containing food. So high glycemic food, actually white rice, white bread and potato like starchy food. So these are the high glycemic food examples. So if you really need to change the glycemic index of the food material, you have to mix another fiber containing food dough, fat containing food with the carbohydrate food. For example, if you think about the bread, right, based on this classification, bread is very dangerous. That high food. Therefore, if you consume bread, right, so your blood sugar level rapidly increase. But if you consume it with high fiber food like baby jack curry, like one, or jack curry, like one, right, or sambal, like one, right, high fiber containing food, you can reduce the absorption rate. In other way, you can apply butter like fat-based spread. If you don't have cholesterol like problem, you can consume like that this. Or you can apply fried curry materials, high fiber containing curry material with this, right? Likewise, you can decrease the glycemic index by mixing that kind of starch food with the high fiber and fat containing food material, right? Any questions regarding the glycemic index? කාටයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න glycemic index එක ගැන. තියෙනවද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Right. If you don't have any questions, I would like to give the assignment topic for you as a B1 batch. I would like to give this topic. This is the assignment topic: applications of modified starch in food industry. Right. So you have to submit this assignment, written assignment, into your university, right? So you can earn 40 marks from this assignment, right? So anyway, the assignment mark is very important in your evaluation process. Therefore, try to submit high quality assignment to obtain the high grade, right? This is the topic: application of modified starch in food industry. If you don't have any questions regarding the glycemic index, I can move to the another carbohydrate, polysaccharide, that is glycogen, right? So glycogen, actually this is consists of glucose, but almost same structure like amylopectin, right? Amylopectin, you know, branch structure. So glycogen also you can see as a branch structure, but branches are little bit short,
when compared to the amylopectin. When compared to the amylopectin, glycogen branches, 1,6 linkages, branches are little bit short, right? So if you think about the glycogen metabolism, right? So during the metabolism, glycogen generally convert into glucose phosphate. Glycogen generally convert into glucose phosphate. So glucose phosphate directly convert into glucose 6-phosphate and it can easily enter to the glycolysis process to generate the energy. Or sometimes, right, it can release phosphate from the glucose molecule and join to the blood stream to improve the glucose level of the blood. You know, glycogen is very important polysaccharide. When your body contain very high amount of glucose, right? Body can convert glucose into glycogen, right? Glucose into glycogen. The required enzyme is the insulin. So the very famous non-communicable diseases based on this enzyme, that is the diabetic mellitus. So if you are deficient with the enzyme, that is insulin, you cannot convert excess amount of glucose into glycogen. You will face a problem, right? So, but if you have enough amount of insulin, once the body contain high amount of glucose, then convert into glycogen, right? In generally, it can exist as an energy reserve in your liver. Body required additional amount of the glucose, additional energy, then glycogen convert into glucose, right, with the help of enzyme glucagon. Glucagon. So not enzyme, hormone glucagon. Glucagon can convert glycogen to glucose. So this is the theoretical background between glycogen and glucose, right? So generally, when you consume food material, right? When you consume food material, it convert into its carbohydrate convert into glucose, right? So generally, it's reserved as glycogen. But when the body release glycogen as the glucose phosphate, then glucose 6-phosphate, right? So you cannot fulfill your oxygen demand, sorry, the glucose demand by using this glucose 6-phosphate, right? So actually, the responsible organ for this matter is the liver. Although glycogen convert into glucose 1-phosphate and glucose 6-phosphate, then glucose 6-phosphate enter to the glycolysis, right? The part of the glucose 6-phosphate releasing phosphate, it can convert into glucose. Sometimes you may think this may be the process which can use to supply the glucose to the muscle tissues. So this is not the process. Actually, if the muscles need additional energy, additional glucose, right, it's supplied by generally liver, not the glucose phosphate, right? That is very important, right? That is very important point. Any questions regarding the glycogen? Glycogen ගැන කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද අහන්න? Right. If you don't have any questions, we will move to the next polysaccharide. This is inulin, right? So you can see inulin is a little bit different polysaccharide structure, right? So this is actually storage type of polysaccharide. Especially you can observe this polysaccharide in the dahlia roots, right? So actually, this is the main polysaccharide containing fructose rather than glucose. But you can observe glucose at the terminal position.
you can observe glucose at the terminal position. Right? The main monosaccharide available within this polysaccharide is the fructose. Now you can see the structure. All these are fructose. The terminal position is the glucose. Right? Terminal position is the glucose. So actual examples for this that you can observe in addition to dahlia roots, onions, leeks, garlic, banana. Right? Onions, leek, garlic, banana. Because of this polysaccharide, fructose containing polysaccharide, if you consume excess amount of this kind of food, you will face loose motion because these polysaccharide, fructose containing polysaccharide can change the osmotic pressure of your intestine. Therefore, you will face loose motion like conditions because of this kind of polysaccharide. That is about the inulin. If you really need to further clarification, please ask. කාටරි විශේෂ දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් අහන්න. අද මම වැඩි වෙලාවක් ගන්නේ ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන යන්න. අර ඉස්සෙල්ලා වගේ මට ගොඩාක් උදාහරණ වලට යන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය තැනක් තියෙනවා ටක් ගාලා ඕන වෙලාවක නවත්තලා අහන්න මම ඒක කියලා දෙන්නම්. සර් ඉනියුලින් වලින් කොහොමද ඔස්මෝසිස් එක ඉනියුලින් වලින් කරන්නේ ඉනියුලින් වල වැඩිපුර තියෙන ෆ්‍රක්ටෝස්. හරිද? ඉනියුලින් ඇඟ ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේකත් අපිට පුළුවන්කමක් නැහැ අපේ ඉන්න එන්සයිම් සිස්ටම් එකට මේක කඩන්න. මේක කඩන්නේ බැක්ටීරියාව. එතකොට ෆ්‍රක්ටෝස් කන්ටෙන්ට් එක වැඩි කරනවා ඇඟේ. ඉන්ටෙස්ටයින් එකේ. ෆ්‍රක්ටෝස් සාමාන්‍යයෙන් ග්ලූකෝස් වගේ නෙමෙයි. ෆ්‍රක්ටෝස් ගොඩක් වෙලාවට ඔස්මොටික් ප්‍රෙෂර් එක වෙනස් කරනවා. ඇඟේ. වෙනස් කරපු ගමන් වෙන්නේ අර සාමාන්‍යයෙන් තියෙන බැලන්ස් එක නැති වෙලා ඩයරියා කන්ඩිෂන් එකකට කන්වර්ට් වෙනවා. තේරෙනවද? ෆ්‍රක්ටෝස් තියෙනවා නම් ෆ්‍රක්ටෝ ඔලිගොසැකරයිඩ්, ෆ්‍රක්ටෝ පොලිසැකරයිඩ් ගොඩාක් ඒවා මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති සාමාන්‍ය මේක අත්දැකලා නැහැ. මොකද මෙහෙම ඒවා කනවා අඩුයි ගොඩක් ඔය ලුණු හොද්දක් එක දිගට කන්න බලන්න. අනියන්ස් වල තියෙනවනේ. ලුණු හොද්දක් එක දිගට කන්න. මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොටත් ඕගොල්ලන්ට මේ අත්දැකීමට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. හරි තේරෙනවද? ඔව් සර්. තව තේරෙන්නේ නැති කවුරු වෙන අහන්න ටැග් ගන්න. Right. Then we will move to the another polysaccharide, that is cellulose. Cellulose consists of actually glucose molecules. But you can see glucose molecules join together in the alternative manner, not the normal manner. So that means the first glucose unit you can see oxygen, that is anomeric oxygen here. The second one here. Third one again here. Fourth one here. Because of this joining pattern, you can see cellulose as a linear molecule. Right? Because of this joining pattern, we can see cellulose as a linear polysaccharide. Because all the monomers available in cellulose are glucose. No other molecules, glucose. But they are joined together. They are joined to each other, right, through glycosidic linkages, but you can see it in alternative mode, right? One is the below the one, if we take one molecule like this, anomeric oxygen below the line, the second one above the line, I below the line, above the line. Now, පේනවා මේකේ oxygen එක පහළ තියෙන්නේ මේකේ උඩට තියෙන මොලිකියුල් එක සම්පූර්ණ උඩයට මාරුවේ කියලා තියෙනවා. ඒකයි මේ alternative pattern එකකට යනවා කියලා අපි කියන්නේ. Right? But the thing is, we cannot digest the cellulose. Right? We cannot digest the cellulose. It needs cellulase enzyme. It needs cellulase enzyme. Right? So certain microorganisms contain these enzymes, so they can sometimes digest. But most of the microflora available within our stomach cannot easily digest the cellulose. Therefore, because of this reason, right, with respect to the cellulose, we can observe certain indigestibility condition within our intestine. Indigestibility condition within our intestine. Then if we think about the certain reactions of cellulose, so if you expose cellulose to the nitric acid, right, with sulfuric,
So this is the cellulose molecule. If you expose the cellulose to the nitric acid with sulfuric, right? Now you can see OH bonds convert into ONO2 bond. OH bond convert into ONO2 bond. When all the hydroxyl group replaced by the nitrate group, NO2 group, sorry, you can see this as gun cotton, nitrosocellulose or gun cotton. So in first reaction, you can see the formation of gun cotton here. Right? Here all the hydroxyl group convert into NO2 group. Right? So if you take the control condition reaction, right? That means if you control the temperature like this within this reaction, so you can preserve 1 or 2 hydroxyl group within the system. You can preserve 1 or 2 hydroxyl group within the system. So in that case, right, in that case, you can see the formation of pyroxylene-like compound because the few number of OH convert into ONO2 group under control system, right? So here we can see nitric acid to form ONO2 group. So what is the role of sulfuric? This is actually catalyst. Sulfuric role is a catalyst role. So you can see the catalyst role like this, right? It is behave like this. First, nitric acid, right? Give the electrons to the hydrogen and form this kind of ion, right? Then it can form NO2 like this, right? Finally, sulfuric release as it is. So that's why we identify sulfuric as a catalyst for this reaction. Sulfuric as a catalyst for this reaction. For the gun cotton-like compounds, applications are the weapons in the war, right? So without any additional byproducts, it can use certain explosive reactions, but pyroxylene-like compound under controlled nitration reaction, we can use to make nail polish, lacquer-like industries, right? Any questions? සර් Yes. අර කැටලිස් කියන Oh. එක මේ ඒ කියන්නේ ඒ ෆෝමියුල ඒ SO4H කියන එකට කියන නමද නැත්නම් ඒක ගෲප් නෑ. එකට කැටලිස්ට් කියන කියන්නේ උත්ප්‍රේරකයක්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් උත්ප්‍රේරකයක් කියලා අපි කියන්නේ රියැක්ෂන් එකක වේගය වැඩි කරන්න සම්බන්ධ වෙනවා. නමුත් රියැක්ෂන් එකේ අවසානයේ ඒ විදිහට තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ රියැක්ෂන් එකේ කොටසකට සම්බන්ධ වෙලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න ප්‍රොඩක්ට් එකේ කොටසක තියෙන්න බෑ. තේරුණාද ඉස්සෙල්ලා? ඔව් මෙයා නැත්තම් මේ බොන්ඩ් එක කැඩිලා මේ මෙන්න මේ අතරමැදි අවස්ථාව හැදෙන්න බෑ. තේරුණාද? දැන් මේ හයිඩ්‍රජන් එකයි මේකයි එකතු කරලා OH2 එක හදලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔව් සර් ඊට පස්සේ මේක අන්ස්ටේබල් මේ අතරමැදි අවස්ථාව. මේක අන්ස්ටේබල් එකෙන් තමයි හයිඩ්‍රජන් එකක් ආයි කැඩිලා මේකට එකතු වෙලා මෙන්න මේ தත්ත්වය හදාගන්නේ. හරි හරි හරි. සර් ඒ නිසා තමයි මේකට කැටලිස්ට් එකක් කියලා කියන්නේ. හරි Right. Then if we think about other form of cellulose, that is hemicellulose, right? You can see xylose, mannose and glucose and galactose within this structure. The other important information is this is not like a linear chain, this is a branch chain, right? You can see the structure as a branch in addition to 1,4 linkages. Then you can see 1,6, 1,3 like linkages, right? That is the hemicellulose. Other reactions are same, right? So this is about the cellulose. Then we will move to the other important part under carbohydrate, that is a pectin. I think you may heard about this word pectin, right? Widely used in food industry, right?
So you can see the molecule of pectin, right, based on your very familiar monosaccharide, right? So monosaccharide is galactose. When the carboxyl, not the secondary primary alcohol group convert into carboxylic group, it will convert into galactouronic acid. You know, there are three types of fatty acid, right? So when the second primary alcohol group convert into carboxylic acid, that is uronic acid. So this is based on the galactose. Therefore, we can name this as galactouronic acid. In my first lecture, I explained under reactions of monosaccharide. right? monosaccharide reaction වලදී මම මේක කිව්වා කියන කොටත් මම කිව්වා පෙක්ටින් ඉගෙන ගන්නකොට මේක ඕගලන්ට ඕන වෙයි කියලා. ඒ නිසා මේක දැන් තේරුම් නැත්නම් මොකද්ද මේ galacturonic කියලා මේ කිව්වේ කියලා ඒ නෝට් එක බලන්න පැහැදිලිව මතන කියලා තියෙනවා. right right then actually pectin is the polymer of the galacturonic acid. Pectin is the polymer of the galacturonic acid. Again you can see the joining of the galacturonic acid according to the alternative nature like a cellulose, right? So 6 position convert into carboxylic group. But the special case is certain molecules, certain monomers, right? Carboxylic group form esters with the methanol. So that's why you can see 2 carboxylic group and 2 methyl esters within this molecule. 2 carboxylic group and 2 methyl esters within this molecule. So that is very important thing because generally we use pectin to form a gel structure. This is not a gelatinization. Don't miss up, right? These two processes. This is not a gelatinization. But if you really need to manufacture jam-like product, we have to convert liquid into semi-solid stage. Liquid into semi-solid stage. To convert liquid into semi-solid stage, we have to use this kind of molecule, that is pectin-like molecule. So when you apply pectin-like molecules, what you can do, you can form semi-solid structure. The formation of semi-solid structure, that activity actually based on the esterification amount of the pectin molecule. That is percentage of esterification. Right? So here we can see the part of the pectin molecule. 2 molecules are exist as 2 carboxylic groups exist as a free form, but 2 carboxylic groups form methyl esters. Therefore, this part of the molecule can directly use as a gelling agent, pectin. Right? Right. So this is another example. You can see methylated form and non-methylated form, right? If this compound convert into acetate form, that is in addition to methanol, sometimes acetic acid you can convert, acetic anhydride actually react with this form acetate group. Once it convert into acetate group, again gelling capacity decrease. To increase the gelling capacity, you have to increase the methylation, that is esterification, right? If this that is pectin molecule is highly esterified one, you can expect very high reactivity from that pectin molecule. Any questions up to this level regarding the pectin? කාටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද pectin ගැන? right. කියන්නේ pectin මූලික molecule එක ගැන තේරුණා. right. So sometimes due to different reaction, pectin molecule break into different parts. Sometimes it can form protopectin. It can form pectic acid, or it can form pectinic acid, right? And
It can exist as it is a pectin. All these four types together, we can say pectic substances. Sometimes you may heard this term, pectic substances. Pectic substances mean these four categories: protopectin, pectic acid, pectinic acid, and pectin. Right? Protopectin, pectic acid, pectinic acid, and pectin, all four together, we can say pectic substance. When you learn about fruit and vegetable chemistry, right? So you may heard this word, pectic substance, simple word, but it includes four types of molecules. Four types of molecules. Now you can see these molecules, right? Pectic substances, right? Then if we think about the chemical representation of the pectin molecule, it is like this. Now you can see, right? You can see galactouronic acid, right? This is this kind of acid, galactouronic acid. And you can see rhamnose unit. These are side units. Then you can see arabinose unit like this. It can directly join with the rhamnose, right? Then galactose unit. Then within the galacturonic acid, you can see acetyl group, right? So this is actually chemical representation of the pectin molecule. So actually it contains galacturonic acid backbone attached with the rhamnose, arabinose like sugar, primary sugar. So these are identified as the hairy region of the pectin. These are identified as the hairy region of the pectin. Because two pectin strands, if you try to join together, join together, this hairy region play a very vital role. Actually, two hairy regions join together, two hairy regions of two pectin strands join together through the sugar molecule or calcium molecule to form web-like structure. So that web-like structure can easily maintain gel structure within the material. Right? ඔයාලට පේනවා මේ pectin molecule එක ගත්තාම backbone එක තියෙන්නේ මේකේ ප්‍රධාන chain එක තියෙන්නේ polygalacturonic acid. galacturonic acid වලින් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ තැන් වලට join වෙලා තියෙනවා rhamnose, arabinose වගේ primary sugars. rhamnose, arabinose වගේ primary sugars. මේවා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ අර hairy region එකක් වගේ pectin වල. ඒ කියන්නේ අර කෙන්ඩි වගේ area එකක් දකින්න පුළුවන්. මේක අපිට ඇස් දෙකෙන් දකින්න බෑ. නමුත් මම මේ කියන්නේ chemical representation එක ඔයගොල්ලන්ට මේ දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ hairy region එකේ වටිනාකම තමයි මේ වගේ molecules දෙකක් එකට එකතු වෙනකොට pectin molecule දෙකක් අර hairy region දෙකෙන් තමයි එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන උත්සාහ කරන්නේ. දැන් අපි pectin වලින් කරන්නේ ජෙල් එකක් හදන එක. ජෙල් එක හැදෙන්නේ දැලක් වගේ. හැදුනහම පස්සේ තමයි. ඒ දැල ASCII තමයි ඊටු ඔක්කොම තැම්පත් වෙන්නේ. ඒතකොට දැල හදාගන්නේ මේ කියන hairy region දෙක molecule දෙක එකට එකතු වෙනවා. ඒ අතරට එනවා calcium හරි sugar molecule. එතකොට interaction වැඩි වෙලා තමයි මේ බොහොම strong network එක හදන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපිට අර pectin එකෙන් gel form එකක් දකින්න හම්බ වෙන්නේ. right? කාට හරි තේරිච්ච නැති එකක් තියෙනවා නම් අහන්න බලන්න. pectin gel form කරන්න කොහොමද කියලා මම කියලා දුන්නා. තේරිච්ච නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නේද? Right. Then we will see, right, pectiolytic enzymes. Right. So there are a few types of pectiolytic enzyme which can degrade the pectin molecule. Right. We can see different types of enzymes, right, which can degrade the pectin molecule, break the pectin molecule. Right. So one is pectin methyl esterase. By its name, you know it can easily break ester linkage. This is the ester linkage, right, attached to the
galacturonic acid, right? This, if we think about the molecule wise, it is like this linkage, ester linkage. It can easily break this linkage. That is pectin methyl esterase, right? The second one is actually polygalacturonase. Polygalacturonase. That means, you know, there is a bond between galacturonic acid, right? So there are certain enzymes which can break this linkage. It can break this linkage, right? So one can break ester linkage, other can break main linkage between the galacturonic acid. The third category, pectin lyases. Pectin lyases mean it can break ester as well as the main linkage, right? It can break ester as well as the main linkage, right? Due to these pectiolytic enzymes, right, pectin loses its properties. So generally we use pectin to increase the viscosity of the system or form the gel, right? Once it breaks, right, with these enzymes, right, it's lose its gelling property. You cannot no longer use this as a gelling agent, right? Pectins. For example, if we think about tomato actually in the food processing industry, right? When you prepare the tomato pulp, there are two methods, two widely used methods. One method is the hot break. The second method is the cold break. The hot break means we can apply heat before you break the tomato. Before you break the tomato, we can apply the heat. Cold break means not like that. Cold break not like that. Without applying the heat, we can directly crush the tomato and convert it into pulp. So if you think about the first case, that is before crushing, we apply the temperature, that is blanching like step. Blanching like step. What happened? During blanching like heat treatment, the pectinases, enzymes, this kind of enzymes available in the tomato, right, destroy, inactivate, inhibit. It cannot further work against pectin. Then we can crush the tomato, right? We can preserve the pectin as it is because there are no pectinase enzyme within the system. We inactivate before crushing. Therefore, you will end up with thick liquid or viscous paste. But without applying that temperature, if you try to crush the tomato, what happens? There is a pectinase enzymes, these enzymes within the tomato. This enzyme directly interact with the pectin and you will end up with a very low viscous mixture, very low liquid mixture without any viscosity. So that is the difference between hot break and cold break, right? That is actually very good example for this enzyme activity. Very good example for this enzyme activity. Any questions? කාටවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න බලන්න. තියෙනවා. කාටවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. Right. If you don't have any questions, we will move to the reactions of pectins. This one I actually explained to you before. මේක මම ඔයගලන්ට මීට කලින් කිව්වා. මම ඔයගලන්ට කිව්වා pectin molecule strand දෙකක් දාම දෙකක් එකිනෙකට කිට්ටු වුණාම මෙන්න මේ විදිහට ඩයිවේලන්ට් කැටායන් එකක් මෙතනට නැත්නම් sugar එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන උනහම මේ දෙක සම්බන්ධ වෙනවා. අර වෙබ් එක හදන්නේ මේකෙන් තමයි.
දැල හදන්නේ. ඒ දැල මත තමයි අර thick paste එක වගේ ගොඩනගන්නේ දැන් දැලක් හැදුනට පස්සේ. මේක representation එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දාම දෙක pectin දාම දෙක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දාම දෙක ලං වෙලා තියෙනවා. මේ තද කළු පාටට තියෙන්නේ කැල්සියම් ඩයිවේලන්ට් කැටයන් එක. එහෙම නැත්නම් sugar molecule එක. මේක එක ලූප් එකක් අපි ලොකු කරලා බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. මේ විදිහට තියෙන්නේ. එක ලූප් එකක් ලොක් කරලා බැලුවොත්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ වගේ ලූප්ස් හදන නිසා මේක නිකන් අර පුංචි හිල් තියෙන දැලක් වගේ හැදෙන්නේ. මේ තැන් වලින් විතරයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ලූප්ස් වල අපිට පුළුවන් දැන් අර කියපු ස්ට්‍රක්චර් එක පහසුවෙන් හදන්න. So this is the reaction between pectin and divalent cation. Any questions? කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මේකේ? කියනවනම් කියන්න. Oh, right. Then we will see what happened to the pectin in the presence of alkaline. Right? In the presence of alkaline, then we will see what happened to it. Right? So alkali, you know, it can easily break the ester linkage. That is known as saponification. If you add alkaline to the ester mixture, it can break the ester linkage and form methanol and the rest of the molecule. The same thing happened when you expose pectin to the sodium hydroxide like alkaline medium. Right? Sodium hydroxide like alkaline media interact with the pectin molecule and break the ester linkages available in the pectin. Right? So gelling property gradually decrease because of this reaction. Right? Then if we think about the dilute acid, right? If you expose the pectin with the dilute acid, which can break ester linkages as well as galacturonic or glycosidic linkage. Right? It is not like alkaline. Alkaline only break the ester linkage. It is like the same effect as the pectin methyl esterase. Right? But dilute acid actually break ester linkage as well as glycosidic linkage. That is same as the activity of pectin lyase. Right? Then if we expose the pectin to the high temperature, that means if you expose the pectin to the high temperature, right? So actual depolymerization you can see, that is breakage of the glycosidic linkages you can observe, right? Glycosidic, that is pectin molecule break into pieces and gelling property decrease. Low temperature condition, ester linkages can be break. Low temperature condition, ester linkage can be break. But there is an important thing, that is increase in temperature. In certain manufacturing process, right? Certain people gradually increase the temperature with long time. Right? Again, the final result is the breakage of the glycosidic linkage. Final result is the breakage of the glycosidic linkage. So these are the reactions of the pectins. Right? So if you think about the factors responsible for the gelling capacity of pectin, so we can see five factors. First one is the percentage of pectin. The second factor is the molecular weight of the pectin. Third factor is the degree of methylation. Fourth factor is the percentage of sugar. Fifth one is the pH.
So if you go back to these factors, right, first factor, percentage of pectin, because gelling capacity increase with increased amount of the pectin. That is obvious. If you increase the strong gel capacity of the system, you have to add more pectin, right? That means percentage of pectin. The second one is molecular weight of pectin. Not only the amount of pectin, the length of the pectin chain should be very high. If your pectin chain length is very high, it can form very nice web-like structure, continuous web-like structure. When chain length increase mean molecular weight of the molecule increase, right? Therefore, if you select high molecular weight pectin, you will end up with high quality gel. So that's why we identify second factor as the molecular weight of the pectin. The third factor, degree of methylation. As I start this lecture, I explain, right? Gelling capacity of pectin highly depend on the degree of esterification. How many esterified bond within the system, right? If it is very high, you can see high setting pectin, high reactive pectin. For example, if you think about more than 50% molecules are esterified, you can say high setting pectin. Less than 50% esterified molecule, you can say low setting pectin. High setting and low setting pectin. Some people say high methoxyl pectin and low methoxyl pectin, because OCH3 group chemically we can identify as the methoxyl. High methoxyl pectin and low methoxyl pectin. High methoxyl pectin, we can see high gelling capacity. Low methoxyl pectin, we can see low gelling capacity. The next one is the sugar, percentage of sugar, right? So when we see the pectin molecule, now you can see to form this kind of structure, the very important thing is the divalent cation or sugar. So if the sugar percentage is very low, what happened? Pectin cannot form this kind of structure. Therefore, if you apply reasonable amount of sugar, required amount of sugar to the system, it can very easily form very nice gel structure. So that's why we consider percentage of sugar as the very important factor, right? Then if we think about the pH, all about these molecules, these reactions, these changes, right, depend on various small chemical reactions, right? So these chemical reactions maintain at specific pH values. Therefore, these specific pH values you have to fulfill, right, to complete this gel structure. So that's why we take, right, pH percentage, pH value as the factor, important factor. So these are the 5 main factors which are responsible for the gelling capacity of pectin. Any questions? කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? factors 5ක් මම දැන් කිව්වා gelling capacity එකට බලපාන. ඒ අනුව මම high methoxyl, low methoxyl කියලා pectin එකකුත් කිව්වා. කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. තියෙනවද? තියෙනවා නම් අහන්න. Right. So if we think about pectin quality of the natural fruit and vegetables is depend on few factors. Now I am explaining quality of pectin, purity of pectin. So generally we can extract it from the natural sources. It's depend on, quality depend on few factors. One is growing condition, that is agroclimatic condition.
because of the agroclimatic factors, certain fruit contain certain high quality pectin. All the composition available in the fruit and vegetable actually depend on the agroclimatic characteristics, right? So that's why we take first factor as a growing condition. The second factor as the stage of ripening. Actually, if we really need to extract the pectin, we have to harvest fully ripened stage. Immature stage, we cannot easily extract the pectin. Therefore, stage of ripening, right, play a very vital role in pectin quality, right? Then, generally, you can apply certain extraction method to extract the pectin from the fruit material or natural material, right? It may be alcohol source or dry peel or dry powder system. Depending on the extraction method, your pectin quality can be varied. So sometimes due to the extraction techniques, right, your pectin activity may be decreased because sometimes you can change the pH, you can apply certain chemicals for the extraction process, right? It may badly affect the quality. So that is very important thing. So these factors are highly govern the pectin quality, right? Pectin quality. Any questions? Hard question, you know the. So if I give the few examples, actually apple contain 0.5 to 1% pectin, right? 0.5 to 1% pectin apple contain. Orange contain 0.4 to 2.4% pectin. That is very high amount. 0.4 to 2.4 compared to the apple, it contain high amount. Strawberry-like fruit contain 0.3 to 0.6 compared to apple, it is very low. Lemon contain 0.8 to 3%. That means lemon contain very high amount of pectin. Plums contain 0.6 to 1%. Right? So generally, in our fruits like pineapple contain very high amount of pectin, and wood apple contain high amount of pectin, right? So these things are very important when you work with industry. When you work with industry, so you should know what are the suitable raw material you have to select, right, to increase the pectin content of your food material, right, or gelling property of your system. Any questions before we leave from the pectin, right? If you have any question, please ask. අපි පෙක්ටින් ඉවර කරලා තියෙන්නේ කාට හරි පෙක්ටින් ගැන කතා කරපුවා තේරිච්ච නැති දා තියෙනවා නම් අහන්න. මොකද දැන් ඊට පස්සේ අපි යන්නේ ඊගාව ටොපික් එකට. තියෙනවා. පෙක්ටින් ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්න ඇද්ද? තියෙනවද? මේක මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලෙසන් එක ස්පීඩ් ගියාට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා ඕන වෙලාවක අහන්න මම ඒක කියලා දෙනවා. ඒ අහන දේ මම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරා. මොකද අපේ කාලය පිළිවෙල ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා. ඒ කියන්නේ දැන් අද පැය 3ක් තරම් හෙටත් පැය 3ක් ගන්න. සතියට පැය 6ක් කරගන්නවා. මම ඉරිදත් ඔයගොල්ලන්ට ගන්නවා කියලා මම කාලේ මිස්ටර් දුවා මම කාලේ මිස්ටර් ඔයගොල්ලෝ දැස්ටි කියලා. එතකොට මේ සුමානේ ඔයගොල්ලෝ පැය 9ක් ඉවර කරනවා. ලෙසන් එක. ලබන සුමානේ පොසොන් එකට පොඩ්ඩක් සිල් ගන්න නේද පැය 3ක් තිමු. ඒ මොනොත් පැය 9ක් ඉවර කරනවා. එතකොට පැය 18ක් කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා වීකෙන්ඩ් එකේ. හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් අර B1 බැච් එකට වගේ ඉවර කරලා දාන්න. කාටවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද පිටින් ගැන අහන්න. excuse me sir සාර ජෙලිම් ෆැක්ටර්ස් වල පහක් කිව්වේ එක චුට්ටක් අය මේ ඒ පහ මොකක්ද කියන එක මට දැනගන්න පුළුවන් නේද percentage of
15% ඒක මතක තියාගන්න ලේස් ක්‍රමයක තුනක් මම කට්ටියට කියලා දෙන්න. ඒ පහෙන් තුනක්ම තියෙන්නේ පෙක්ටින් සම්බන්ධ. හරිද? දැන් ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්නකොට එහෙම මතක තියාගන්න. මේ තුන එන්නේ percentage of pectin, molecular weight of pectin, degree of methylation of pectin. ඔය පහෙන් තුනක් ඉවරයි දැන්. percentage of pectin, molecular weight of pectin, degree of methylation of pectin. ඉතුරු දෙක බාහිර දෙකක්, percentage of sugar and pH. ඔයාට මොකක් හරි එකක් හරි තේරෙන්නේ නැති එකක් තියෙනවා නම් අහනවා. ඒ පහද අහගන්න ඕනේ. මොකද මට තේරෙන්නේ pH එක සර්. pH. so pH එක වෙන්නේ ඔයා දන්න ඕනම දැන් මේකේ පෙක්ටින් වලත් ඇල්කලයින් pH එකේදී මොලිකියුල් එක කැඩෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ එස්ටර් ලින්කේජස් කැඩෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕනම රියැක්ෂන් එකක end product එකට බලපාන එකක් තමයි pH එක. pH ඇසිඩික් එකේ ඕන තැන තියෙනවා, බේසික් එකේ ඕන තැන තියෙනවා. එතකොට මේ පෙක්ටින් net එක ෆෝම් කරනකොට, network එක ෆෝම් කරනකොට එයා වැඩි වෙලා හරි high pH එකකට ගිහිලා තිබුණොත් අපේ සිස්ටම් එක එයාට network එක ෆෝම් කරන්න බෑ. එයා ගොඩක් වෙලාට මේන්ටේන් කරන්න ඕන ඇසිඩික් pH එක. ඒ නිසා තමයි පෙක්ටින් වල ස්ටැබිලිටි එකට pH එකත් ෆැක්ටර් එකක් වෙන්නේ. තේරුණාද? තේරුණාද? ඔව් සර්. අනේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න හිතේ තියාගෙන ඉන්න එක. Right. If you don't have any questions, I will move to the next topic, that is food gums. Right. So you may know certain gums available in the world. Some are artificially formed gums, some are natural gum, but they are not food. Within the natural gum system, we have food gums. Food gums are actually complex carbohydrate molecules, right? So, but all complex carbohydrates are not food gums. It should have very specific ability, right? What is that ability? That ability, it should bond with the water and form gels at low concentration, right? Food gums can form bonds with the water and form gels at low, not high concentration, low concentration, right? So generally, these kind of food gums closely join with proteins, minerals, and their structures, right? It is, we cannot see food gums alone. Most probably when it perform its duty, it can join with proteins, it can join with certain minerals, right? So some gums are extract from seeds, some are extract from the microbials, some are seaweeds. Likewise, there are different sources in the world to extract the food gums, right? So not only the gelling property, you can see emulsifying property, right? And stabilizing property of the food gums. We will see one by one. First one is the agar. You may heard about this word, agar. So actually, agar, the main structure of the agar is that is building block of the agar is the disaccharide, right? This disaccharide based building block is known as agarose structure, right? Agarose structure, right? So namely, agar consists of not only agarose and agropectin. Agarose and agropectin, right? So this agar generally is derived from the seaweed. You can extract the agar from the seaweed, right? So generally we take the seaweed and boil and extract the agar and convert it into powders. So if you really need to cloudy environment, if you really need to viscous environment, what you have to do, you have to add small amount of that powder to the water, then again you can form that kind of gelling situation, right?
So directly we can use agar, right, in bakery industry and certain cooking practices. So main role is gelling agent. So when the preparation of the yogurt-like product, we use generally this kind of thing, gelatin-like. So gelatin is generally protein. Gelatin is a protein. So people do not like sometimes for that kind of protein because sometimes this gelatin extract from the bones of certain animals, right? Bones of certain animal. Therefore, certain people do not like for that, right? So that group of people can easily use this kind of thing. This is seaweed based gelling agent. So actually, we can prepare the yogurt by using this kind of gelling agent, right? Not only that, right? If you really need to prepare the media for the bacteria, we can use highly purified form of the agar, right? In the preparation of microbial media, we have to use highly purified form of the agar, otherwise you cannot control the system, right? So these are the important points of the agar, right? So if you have any questions regarding the agar, please ask. agar ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. තියෙනවා. ෆුඩ් ගම් එකක් විදිහට agar ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගියාම පිටකොටුවේ අර Beta Essence කියන shop එකේ අපි ගොඩාක් ඔය ෆුඩ් රෙඩියුස් තියෙන්නේ. ඔයාලා dry form එකෙන් දකින්න පුළුවන් seaweed. ඔයාලට තියෙන බොහොම සුළු දෙයක්. ඕක ගෙනහල්ලා ගෙදර ගෙනහල්ලා boil කරලා ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් අර viscous solution එක ඒගා තියෙන. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ ජෙලි කියලා කන්නේ සමහර ඒවා seaweed වලින් එක ටික ගණන් වැඩි. අර සමහර ඒවා මේකෙන් හදපු එකක් තමයි. හරි. සමහර ඒවා කෙලින්ම අර animals වගේ bones වලින් extract කරගන්න gelatin කියන protein. ඒක ගාන ටිකක් අඩුයි. Right, that is agar. The next one is the carrageenan, right? So generally carrageenan extract from the red seaweed. Sometimes red color seaweed, right? Especially in our country close to the Tangol like area, you can see red seaweed, right? This group of seaweed is commonly known as Irish moss. Irish moss. So that is actually different from the agar, because in agar you cannot see this group, sulfide group, but carrageenan you can see sulfide group. So depending on the number of sulfide group, you can have 3 types of carrageenan. Right? Now you can see here 1 sulfide group, kappa. Then 2 sulfide group, iota. Then 3 sulfide group, lambda. Right? Kappa, iota, lambda, all are Greek letters. Right? Kappa, iota, lambda. Depending on the amount of sulfide, we can identify 3 types of carrageenan. Right? This is widely used in thickening and gelling agent. Right? So this one widely used in thickening and gelling agent. That is the gum carrageenan. Right? Then we will move to the next one, guar gum. Right? So this guar gum actually extract from the legume. The legume is known as guar. Guar. Guar is the legume. So actually we
select the endosperm of the guar seed to extract guar gum. So 85% guar gum is special chemical guarant. 85% of the guar gum we can see as a guarant, right? So actually it consists of galactomannan, right? Galactomannan means it consists of, right, 1,4-link beta D monopyranosyl unit, 1,6-link D galactopyranosyl residues as side chains, right? The galactose to mannose ratio is very important in guar gum. That is 2 to 1. Mannose to galactose ratio is very important in guar gum. That is 2 to 1, right? So if we think about the thickening capacity of the guar gum with compared to the other food gums, this is 5 to 8 times. Is high. If you compare the starch, sometimes we can use starch, gelatinized starch to increase the thickening process, thickening capacity of the certain gravies. But if we use guar gum, its thickening capacity 5 to 8 times higher compared with the starch, right? So in addition to the thickening capacity, we use guar gum as a stabilizer and the dietary fiber. As a stabilizer and the dietary fiber, it can supply galactose and mannose to the body. Galactose and mannose to the body. If you have any question, please ask about the guar gum. Guar gum ගැන මොනවා හරි දැන් අහගන්න තියෙනවා නම් මේ කියපු ටික ගැන අහන්න. Can you see the screen? Yes, sir. right. ඉස්සෙල්ලා එකපාරට අපි කතා කරනකොට connection එක නැති වුණා. මොකක්ද දන්නේ හේතුව. Right? Then the next come with the xanthan gum. So you can see, right, beta D glucose backbone here, large backbone, right? Now you can see beta D glucose backbone, right? Every second glucose, 1, 2, every second glucose unit attached to the trisaccharide. This is a trisaccharide. That means 3 monomer unit, right? So mannose, glucouronic acid and mannose. This is mannose, glucouronic acid and mannose. So actually xanthan gum, which contain beta D glucose backbone, large backbone, right? Every second glucose unit attached to the trisaccharide, right? So that is mannose, glucouronic acid and mannose, right? Then mannose close to the backbone, that is this mannose. Mannose close to backbone, this one, first mannose one, right? Form acetic acid ester. Now you can see mannose close to the backbone, formation of the acetic acid ester. It can form ester with the acetic acid, right? Then
mannose at the end, that is this one. Mannose at the end, you can see it can link carbon 6 and carbon 4. 6 and 4, these carbons linked to the pyruvic acid. Now this is the pyruvic acid. Pyruvic acid linked with the 6 carbon and 4th carbon of the mannose unit, terminal mannose unit. So these are the differences between this gum, right, with compared to the other one. Chemical differences. Actually, this gum is produced by bacteria, which is known as Xanthomonas campestris. Right? This gum actually produced by the bacteria Xanthomonas campestris. Generally, Xanthomonas campestris widely grow in cabbage-like cabbage family vegetables. Cabbage family vegetables. So you can see the very important properties of xanthan gum as a thickening agent, right? Then emulsifier, right? That means it can bind moisture, right? And the fat part, right? Very good emulsifier, right? So very, very important thing is, instead of gluten, we can use xanthan gum in the bakery industry. So gluten is not a very big problem within our system, in our country. But India-like country, they face very big problem with the gluten, because of the gluten, they face different health problems. So to prevent the health problem like this, gluten intolerance problem, you can use xanthan gum for the bakery industry, right? So it can replace the gluten from the product, right? So if you check the ingredient list of your ice cream, you can see definitely xanthan gum as the ingredient, food additives. But in that case, xanthan gum support to form smooth texture. Smooth texture. In the ice cream production, xanthan gum support to form smooth texture, right? So how it works like this, it will prevent the formation of large ice crystals. You know, if the ice cream contains large ice crystals, right, you cannot experience it as a very smooth surface, right? Sometimes, because of this nature, you may think your ice cream contains very high amount of fat, but without adding more fat, right, you can add this property to the ice cream. Therefore, you can produce low calorie ice cream with xanthan gum. Low calorie ice cream with xanthan gum. Right? Any questions regarding the xanthan gum? What are xanthan gum ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. තියෙනවා. Sir, ඔව්. sir මේ සැන්තම් ගම් අපිට ඩේලි ප්‍රොඩක්ට් වලට ඒ කියන්නේ මිල්ක් වගේ වලට thickness වැඩි කරගන්න දාන්න පුළුවන් නේද? thickness නෙමෙයි එකකින් වෙන්නේ. දැන් ඔබ දැන් thickening agent එකක් තමයි. නමුත් ඔය dairy products වලට අපි දාන්නේ thickness වැඩි කරන්න නෙමෙයි. ඇත්තටම. දැන් මේකේ අර dairy products කියන්නේ frozen dairy products තියෙන්නේ. මේකට අපි දාන්නේ ගොඩක් වෙලාවට smooth texture එකක් හදාගන්න. අනිත් එක තමයි ඒකට දැන් සමහර dairy products වලට frozen products වලට fat level එක ice cream කියන්නේ high fat එකක්. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ high fat product එකක් කිව්වහම ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔය diabetic වගේ අයට suitable නෑ කියලා කියන්නේ.
අපිට සැන්තන් ගම් වලින් බැලන්ස් කරන්න පුළුවන් ෆැට් එක අඩු කරලා අර ස්මූත් ටෙක්ස්චර් එක. ඒ වගේ එකට තමයි ගන්න. ඒකෙන් සර් එතකොට ෆැට් එක අපිට ගොඩක් වැඩි කරගන්න ඕන නම් අපිට ඩේලි ෆැට් එක වැඩි ප්‍රොඩක්ට්ස් කරන්න වලට ඕන සැන්තන් ගම් අපිට දාන්න ඕනේ. ඕකේ සර් ඒක වැඩි thank කරන්න you ඕනේ. මේක ෆැට් එක වගේ පෙන්වන එකක් තමයි සැන්තන් ගම් කියන්නේ. ඔය අනිත් එක තව එකක් මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ සැන්තන් ගම් කියන්නේ මිල අධික එකක්. හරිද? ඒ නිසා මේක අපි ඇඩ් කරොත් ෆුඩ් එකකට ඒකේ ඇත්තටම කොස්ට් එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒකට ස්පෙෂල් මාකට් එකකට අපිට යන්න වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙනම් සැන්තන් ගම් ඇඩ් කරන්නත් බෑ. මම විශාල පර්සන්ටේජ් එකක් පොඩ්ඩයි දාගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දාලා මේ වැඩේ කරන්න බෑ. හැබැයි ඒ දාන පර්සන්ටේජ් එකෙත් විශාල ගාණක් ඇඩ් වෙනවා කොස්ට් එකට. ඒ නිසා අත්‍යවශ්‍යම ප්‍රොපර්ටි එකකට අත්‍යවශ්‍යම මාකට් එකකට විතරයි අපි සැන්තන් ගම් පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? හරි සර් thank you Then next gum is the gum arabic. Right? Gum arabic is another type of gum. The source of the gum arabic is acacia bark. You know the tree like acacia. So generally we extract the gum arabic like food gum using bark of the acacia tree. Generally it exists as a calcium ions, calcium salt. Right? So you can see 1,3 link beta D-galactopyranosyl unit, right, as a main backbone. That's a main backbone. In addition to that, galactose, arabinose, rhamnose-like molecule you can see as a side chain, right? Side chain. So very wide usage of the gum as a decoction and syrup in therapeutic uses, not in the food industry. Food industry can use as a very good emulsifier and thickener, right? But that emulsifier and thickener, gum arabic, widely used in confectionery industry. But the therapeutic industry, syrup manufacturing process, to increase the viscosity and emulsifying capacity, we use gum arabic. Right? So that is the nature of the gum arabic. Any questions? ඔක තමයි gum arabic වල ස්ටෝරි එක. පාටයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. තියෙනවා. Right. If you don't have any questions, right, I will wind up that the carbohydrate discussion with that. Then I will move to the next topic, that is fat and oil. Both together we can say as a lipids. Right? This is fat and oil. Together we can say as a lipid. Right? In this case, you can see the formation of fat with the help of two specific type of raw materials. Formation of fat or oil due to the interaction of two specific type of raw material. So what are these two specific type of raw material? Right? One glycerol molecule interact with fatty acids. One glycerol molecule interact with fatty acid. Now in the slide you can see this is the glycerol molecule CH2OH, CHOH, CH2OH. Now you can see 3 hydroxyl group in this glycerol unit. So these 3 hydroxyl group interact with 3 fatty acids. 3 fatty acids. So when hydroxyl group interact with the fatty acid, what is the formation compound? Is the ester. Now you can see the formation of ester linkage, right, with the fatty acids. So actually glycerol is a polar one. Fatty acid is another polar one, because fatty acid mean you can see alkyl group as well as carboxylic acid.
That is the polar one. But once it forms ester, that is not a polar. That is not a polar. That is ester. That is not a polar. The fatty acids and the glycerol can form triglyceride or ester. Right? Here you can see 3 types of fatty acid joined together. RCOH, R-COOH, and R-COOH. 3 types of fatty acid can join with one glycerol molecule. But that is not the must. Sometimes same fatty acid, same type of fatty acid, 3 fatty acid, join with this molecule. Right? So if the glycerol molecule interact with same fatty acid, now it can say homolipid, because all the fatty acids available in that lipid are same. Right? At least one fatty acid differ from others, we can't say that fat as the homolipid. That lipid we can categorize as heterolipid. Right? So the same thing we can see in the different way. Right? Then you can see stearic acid, right? Stearic acid joined with the glycerol. Therefore, we can name this as a tristearide. Stearic acid joined with one glycerol unit, all carboxylic group, hydroxyl group of the glycerol joined with the stearic acid. This is generally named as, this lipid name as tristearide because of the stearic acid. This simple triglyceride because all fatty acids are same. In other words, this is homotriglyceride. Right? Then if we think about the second example, you can see different types of fatty acids. 3 different types of fatty acids. Therefore, we can't consider this as a simple triglyceride. This is a mixed triglyceride or heterotriglyceride. So that is the difference between simple triglyceride and mixed triglyceride or homotriglyceride and heterotriglyceride. And this is the formation of lipid. Right? If you have any question regarding within this small fraction, please ask. කාටහරි මේ මුල ටික තේරුම් නැත්නම් අහන්න, මොකද මේක ඉස්සරහට යනකොට මේක ඕනම වෙනවා. මේ දැනුම නැත්නම් තමන් ගාව අපිට ඉස්සරහ තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. කාටහරි තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක අහන්න. තියෙනවා නම් අහන්න. Right. That means it's clear. Then we will see, because glycerol is the common molecule for all lipids. But difference one is the fatty acid. Then we will see chemistry of the fatty acid. Right? So if we think about the fatty acid, you can see 2 main type of fatty acid. That is saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. Right? If you think about the fatty acid, depending on the bond order of the fatty acid, bond order means if all fatty acid contain single bond, all fatty acid molecule contain single bond, they are saturated fatty acid. Right? But certain fatty acid structures, they have double bond in addition to single bond. In addition to single bond, you can see certain fatty acid which contain double bond. If the fatty acid contain double bond, we can categorize that fatty acid as unsaturated fatty acid. So we have 2 main type of fatty acid, saturated fatty acid as well as unsaturated fatty acid. Right? Then if we think about the number of double bond available in the unsaturated fatty acid, number of double bond available in the unsaturated fatty acid, if the number of double bond of the unsaturated fatty acid 1, we can categorize that group as the monounsaturated fatty acid. Mono means 1.
monounsaturated fatty acid. If it is higher than 1, we can say polyunsaturated fatty acid. Monounsaturated fatty acid and polyunsaturated fatty acid, that is divided into two categories based on the number of double bonds available in the molecule, mono and polyunsaturated fatty acid. Here you can see the example for the saturated fatty acid: lauric, myristic, palmitic, and stearic. These are saturated fatty acid. Then monounsaturated fatty acid, you can see oleic acid, right? Then polyunsaturated fatty acid. Polyunsaturated fatty acid, you can see its short form is PUFA, polyunsaturated fatty acid. Example, alpha linoleic acid, ALA, right? Then icosapentaenoic pentenoic acid. Then docosahexaenoic acid, right? All these are omega-3 fatty acid. We will see later what is omega-3, what is omega-6, right? For the categorization, right, based on the omega-3 and omega-6, we can divide polyunsaturated fatty acid into two groups. Omega-3 group polyunsaturated fatty acid, example, linolenic, icosapentaenoic, docosahexaenoic acid. Omega-6, linoleic, gamma-linoleic, and arachidonic acid. These are the omega-6 group fatty acid, right? Any questions regarding the diagram, categorization of fatty acids? Any questions? කාටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ fatty acid බෙදීමේදී අපි තෝරාගත්ත ක්‍රයිටීරියා ගැන එහෙම තේරුම් නැත්නම් එහෙම තියෙනවා. omega 3 omega 6 කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. තා පොඩ්ඩකින් කියලා දෙන්න. ඒකට අමතරව ඔය mono, poly, saturated, unsaturated තේරිච්ච දෙකක් තමයි. මොකද මේක මේවා තමයි බේසික්. මේ ටික දන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරන්න ගියත් අමාරුයි. දැන් අපි හිතමු දැන් ඔයගොල්ලන්ට එනවා 2024 ඉඳලා වැඩ කරන ෆුඩ් රෙගියුලේෂන්. ඒ රෙගියුලේෂන් එක අනුව ඔන්න බලන්න දැන් ගැසට් එක ඉෂුව වෙලා තියෙන්නේ. ඒ රෙගියුලේෂන් එක අනුව 104කට වඩා ට්‍රාන්ස් ෆැට් තියෙන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ට් එකක. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හදන ප්‍රොඩක්ට් එකක ට්‍රාන්ස් ෆැට් 104කට වඩා තියෙන්න බෑ. දැන් උතන්ට ආවම ඉස්සෙල්ලා අපි දැනගන්න ඕන මොනවද මේ ට්‍රාන්ස් ෆැට් කියන්නේ. හරිද? ඒක ට්‍රාන්ස් ෆැට් තියෙන්න නම් මොන වගේ ෆැට් සෝස් එකක්ද එන්න ඕන කියලා දැනගන්න. ඒකට මේ saturated, unsaturated, monounsaturated, polyunsaturated මේ categorization එක වැදගත්. right? ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ තේරිච්ච කෙනෙක් කියනවා නාන්න. right. ඒ කියන්නේ මේක ඔක්කොටම තේරුණා. දැන් මේකේ තව explanation එක. If I think about this structure, there's another explanation based on the saturated part. Based on the saturation part, we can categorize these saturated acids again into three categories. We can divide all saturated fatty acids into three categories, depending on their chain length. Depending on their chain length, we can categorize saturated fatty acid into three categories. What are the three categories? Long chain saturated fatty acid, medium chain saturated fatty acid, and short chain saturated fatty acid. Especially if you think about the fatty acid profile of the food material, we have to check whether it contains long chain saturated fatty acid, which are very dangerous because if the food contains very high amount of long chain saturated fatty acid, it can directly lead to the production of cholesterol within your body. Very high amount of long chain saturated fatty acid directly go into the cholesterol production within your body. Short chain fatty acid
short chain saturated fatty acid, not like that. It cannot form cholesterol within your body. In addition to that, it cannot deposit within your body. It is actually degrade with the saliva. With the saliva. So therefore, you have to know what are the long chain saturated fatty acids and what are the short chain saturated fatty acids, and what are the medium chain saturated fatty acids. Right. That is about the saturated. So if you think about the unsaturated fatty acid, here you can see monounsaturated, polyunsaturated. That is the number of double bonds available in the structure. The base of the categorization of mono and poly is actually number of double bonds available in the fatty acid structure. But in addition to that, we can again categorize unsaturated fatty acid into two categories. That is cis and trans. Because of the double bond, sometimes certain fatty acids form cis nature. Certain fatty acids form trans isomer. Cis isomer and trans isomer. Both isomers are geometrical isomers, right? Depending on the cis and trans, nutritive value of the fatty acid can be changed. Because trans fatty acid is not good for our health. Cis fatty acid not like that. Therefore, we have to improve the amount of cis fatty acid rather than trans fatty acid of our food material. So people try to use more than one type. We take the oil, people try to use more than one type because at the 5-star hotel, they use one type of oil at a time. After the usage of that oil, right, they remove that oil. For the second batch, they use new oil. So some people try to bring that used oil to the other restaurants, small restaurant, and sometimes they use that for the cooking purposes. So what happened? So once you boil the oil, right, cis form convert into trans form. Cis form convert into trans form. So that trans fatty acid directly go to the food and thereby directly go to our body. So if you consume trans fatty acid contained in food continuously, we will face cancer-like disease. We will face cholesterol problems. So that is the most important thing. If you use fat or oil, right, it should be free from trans. Free from trans. Any questions regarding those explanation? කාටයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? මේ පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක. කියනවා නම් අහන්න. Right. කාටවත් ප්‍රශ්න නැහැ. Then you should know other important point, that is, so when we learn sometimes proteins, tomorrow I think we can start protein discussion tomorrow or Sunday, right? When we learn it, we will discuss essential amino acids. Like when we learn the fat or lipid, right? We may heard about essential fatty acids. How many essential fatty acids are there? Do you know the number? Yes, if you know, please tell me. How many essential fatty acids are there? කවුරුහරි දන්නවනම් කියන්න බලන්න. 20. 20. 20 mean essential amino acids. I am asking essential fatty acids. And with විස්සක් කියන්නේ essential කියන අත්‍යවශ්‍ය amino අම්ල. මම අහන්නේ අත්‍යවශ්‍ය මේද අම්ල කීයක් තියෙනවද අපිට? අපේ පැත්තෙන් ගත්තා.
Here. අහලා තියෙනවනේ කියනකොට. Two. හා? Two. මොනවද දෙක? Linoleic acid. Linoleic acid. Alpha linoleic acid. දැන් linoleic group එකක් නේ alpha කතන්දරේ. There are 3 essential fatty acids. 3 essential fatty acids. Essential mean our body cannot, right? Body cannot freely generate these fatty acids. Right? Our body cannot freely generate 3 fatty acids. That's why we name these as essential fatty acids. What are these 3 essential fatty acids? Linoleic, linolenic, and arachidonic. Right? Now you can see the spellings here. Linolenic, linoleic, and arachidonic. Right? So out of these 3, you can see linolenic is the omega-3 group fatty acid. Arachidonic and linoleic is the omega-6 group fatty acid. But there is a special information that means if you consume high amount of arachidonic acid containing food within your liver, you can form linolenic acid. Right? If you consume very high amount of arachidonic acid with your food within the liver, it will convert into linolenic acid. Right? So that is another information regarding the essential fatty acids. Right? Then we will see the structure of the chemical structure of the fatty acid. Now you can see chemical structure of the fatty acid like this. It contains methyl N as well as carboxyl A. That is, one part is the alkyl part, other part is the polar part. So fatty acid generally we draw the structure, general structure, polar head and non-polar tail. So all these parts are non-polar ones. Therefore, for the fatty acid, if you try to represent the fatty acid by diagram, we can draw it as a polar head and non-polar tail. That is, this is the full saturated fatty acid. Right? If you think about the unsaturated fatty acid, now you can see. But basic structure is there, polar head, non-polar tail. Now you can see polar head, non-polar tail. But within the carbon-carbon bond, here you can see one double bond. Therefore, we can say this as a unsaturated fatty acid. Although this contains polar head and non-polar tail, you can't say this is the saturated because this contains double bond. As it is one double bond, you can say monounsaturated fatty acid. Monounsaturated fatty acid. Right? Then if we think about the unsaturated fatty acid, as we discussed earlier, right? Because of the double bond, it can form 2 structures. This is cis form, this is trans form. Cis form, both are same. Trans form, different group in the same spot. Because of the double bond, unsaturated fatty acid form cis and trans isomer. Cis and trans isomer. Right? Then other important thing is, if we think about this saturated fatty acid, because of the saturated bond system, there are no double bond, like amylose-like molecule. You can see this as a linear structure. Saturated fatty acid, you can see as a linear structure. But if we think about the unsaturated fatty acid, because of this double bond, you cannot identify this as a linear structure. Right? Therefore, at this position, you can see twisting of this bond, carbon-carbon bond.
little bit twisting. Therefore, you cannot pack one molecule over another because of this twisting nature, unsaturated fat. But saturated fat, you can easily pack one over another. Saturated fat වල ඔයගොල්ලෝ දකින්න පුළුවන් මේ දිගටම තියෙන තනි බන්ධන. ද්විත්ව බන්ධන නැහැ. ඒ නිසා මේක තනි චේන් එකක් විදිහට තියෙන නූලක් විදිහට තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ එකක් උඩින් තව එකක් ලස්සනට පැක් කරන්න පුළුවන්. කිසිම බාධාවක්. නමුත් unsaturated එකක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේක ඉගෙනුවා මේ එකේදී amylose amide pectin කරනකොට මේකේ ඩබල් බොන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඩබල් බොන්ඩ් තියෙන තැනකින් twisting වෙන්න පුළුවන්. twisting වෙනවා කියන්නේ ඇඹරෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ තනි බන්ධනයක් විදිහට ඉන්නේ නැහැ. මේ තැන් වලින් ඇඹරෙන නිසා මේකක් උඩ එකක් ලස්සනට පැක් කරන්න බෑ. Therefore, at the room temperature, saturated fats exist as a solid, saturated lipids exist as a solid, which is known as fat. Right? Unsaturated lipids exist as a liquid, which is known as oil. මෙන්න මේ නිසා තමයි ස්වභාවිකව පවතිනකොට saturated fat එක උඩ එක තියෙන පැක් වෙන නිසා ස්වභාවයෙන් මේක පිළිගන්න පුළුවන් ඝනයක් විදියට. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඉතින් බටර් වගේ ඝන විදියට තියෙනවා. හැබැයි unsaturated fat වැඩි නම් ඒක ඝනයක් විදියට පවතින්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඝනයක් විදියට පවතින්න බැරි ඒක උඩ එක පැක් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක පවතින ලික්විඩ් එකක් විදියට. ඒ නිසා තමයි ලිපිඩ් කියන ටොපික් එක fat and oil කියලා දෙකකට අපි කඩන්නේ. fat and oil කියන දෙකට කඩන. කාට හරි තේරුම් නැති කෙනෙක් කියනවා නම් ආන්න මේකේ කියපු ටිකේ මොකක් හරි. පොඩ්ඩක් හරි තේරුම් නැත්නම් ආන්න මොකද සමහරු නිශ්ශබ්ද ඉන්න සමහරු කෙමිස්ට්‍රි එක තේරෙන්නේ නැහැ. මට පුළුවන් උපරිම මම තේරුම් කරලා දෙන්න ඕගොල්ලෝ. I think that is okay, no? This is transcendent. Then we can see essential fatty acid structure: linoleic, linolenic, arachidonic. Right? Don't think about this last one. Right? Docosahexaene, okay, that is another product of the linolenic. Right? Then this is the most important thing, nomenclature of the fatty acid. Actually, omega-3, omega-6 categorized based on this nomenclature. First, you can see the structure of the fatty acid. Omega-3 and omega-6 or omega group fatty acid basically identified as unsaturated fatty acid. So if we go back to the slide like this classification, only unsaturated fatty acid will divide into omega group fatty acid. Therefore, if we try to talk about the omega group fatty acid, they should be unsaturated fatty acid. That means there are certain amount of double bonds within the molecule. If all the bonds are saturated, we can't categorize omega group. Right? So if we have this kind of molecule, right? This is the one molecule, example. We have this kind of molecule. If the scientist required to name this chemical component, if he is a chemist, he always start the counting or give the numbering from the most active group. Most active group is the carbonyl group, number 1. Then second carbon, number 2, number 3, number 4, like this, up to number 18. Blue color one, actually, if he is a normal chemist or scientist, based on the IUPAC nomenclature, right, he has to give the numbers before he give the name for this compound. He start the numbering from the most reactive group. He has to give the
priority from the most reactive group when we number the carbon. That is for the chemist or normal science. But there are certain physiologists in the world, physiologists. They are studying physiology of the systems. Physiologists do not like this nomenclature system. Physiologists start from the most inactive carbon. So what is the most inactive carbon? So that is this one. Most inactive carbon. So they give the number 1 for the most inactive carbon. That is the physiologist's name. Physiologist's name. Then they start from this end, right? And give the numbers up to this level. 18 number up to this level. Right? So this is the difference between chemist and physiologist. There is a difference between chemist and physiologist. Right? Then how omega come to the picture? Omega comes to the picture. Omega is the last letter of the Greek alphabet. Actually, alpha is the first letter of the Greek alphabet. Therefore, when chemists give the numbering, that is according to the Greek alphabet, first carbon we can name as the alpha carbon. Based on that logic, last carbon we can name as the omega carbon. First carbon if you name as the alpha carbon, last carbon we can name as the omega carbon. So that means there are two ends of the fatty acid, alpha N as well as omega N. Sometimes this alpha N, people change the alpha into the delta. Sometimes people use delta for the alpha N. But alpha N also correct. Right? Alpha N also correct. But omega N, people keep as it is. Because that is the last letter. Right? Then you know what is alpha end of this molecule and what is omega end of this molecule. This is the alpha end of the molecule. This is the omega end of the molecule. Then physiologists count 1, 2, 3. So this is the third carbon from the omega end. Now you can see double bond here. When you count from the omega end, at the third position, you can see the double bond, that is omega-3 group fatty acid. That is the meaning of omega-3. Now you can see 1, 2, 3 double bond, 4, 5, 6 again double bond. Right? Instead of third position, if you see double bond at the sixth position from the omega end, that is omega-6. Right? So we have already discussed linolenic and linoleic acid. Linolenic we considered as the omega-3. That means linolenic actually first double bond at the third position. Right? Linoleic first double bond at the sixth position. That is the important thing. Right? We have to consider only the first double bond from the omega position. If it is at the second position, that is omega-2. If it is at the third position, that is omega-3. If it is a 9th position, omega-9. Right? That is the rule. Right? So if you really need to identify the fatty acid molecule, you have to identify like this from the chemist philosophy or the physiologist philosophy. The fat and oil chemistry, most of the books follow the physiologist philosophy, not the chemist philosophy. But if you know the system, you can use either one. Right? Any questions? කාටවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේකේ කමෙන්ට් ප්ලේච් එකේ. ඔය ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ අටපාඩමේ ඔමේගා 3 ඔමේගා 6 කියනවා මොලිකියුල් එකක් දැක්කාම කියන්න පුළුවන් වෙනවා මේක ඔමේගා 3 ද ඔමේගා 6 ද. ඒ නොලෙජ් එක දෙන්න මම මේ හදාන්නේ. ඒකෙන් ඒක තේරුම් නැත්නම් තියෙනවා නම්
කටපාඩම් කරගන්න එපා. කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. වැඩ තේරෙනවද ඔයගොල්ලන්ට දැන්? හරිම පහසුයි, හරිම ලේසි. ඔළුවට දාගන්න. Right. So that means it's clear. Right. Then we will see how do we develop formula for the fatty acid. Formula for the fatty acid. Now you can see two formulas with the structures. Right. Two formulas with the structures. Right. So one formula is this one. This is actually cis-9 octadecanoic acid. The second formula, eicosapentaenoic acid, EPA. Right. So if we think about the octadecanoic acid, right, sometimes instead of the structure, right, instead of the structure, sometimes they will give formula. They will give formula. This is not actual formula, right? We can develop the formula with this name, right? If you really need to develop the formula for this acid, first we have to count the number of carbon atoms of the compound. If you count down, this is 18. Therefore, we have to put 18 first. Then you have to count the available double bonds. What are the available double bonds? Right? If you think about the structure, how many double bonds are there? Only one double. Therefore, you have to put double dots and you have to write down the 1. So this indicates this molecule contains 18 carbon and 1 double bond. So the next information you have to give, what are the positions of the double bond? Cis or trans, you know, need not to give for the formula. This is for the additional information. But here, for the formula, you have to give the correct positions. And which end are you going to calculate? Both informations are very important to draw the structure. Right? Then අපි මේ fatty acid molecule එකකට formula එකක් ලියන්න කිව්වොත් අපි මේක ලියනකොට ඉස්සෙල්ලම බලන්නේ කාබන් කීයක් තියෙනවද? දැන් මේක වෙන ඕගලන්ට කාබන් 18ක් තියෙනවා. 18 ඉලක්කම දැන් 32ක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපි හොයන්නේ ඩබල් බොන්ඩ්ස් කීයක් තියෙනවද? දැන් මේ මොලිකියුල් එකක තියෙන එකයි. ඒ නිසා එක දැම්ම එකයි. හරිම ලේසි මේක හදාගන්න. ඊට වරහණක් ඕපන් කරලා දැන් අපි කියන්න ඕන මේ ඩබල් බොන්ඩ් එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. ඒ වගේම අපි කියන්න ඕන මේක අපි කියන්නේ ඇල්ෆා එන්ඩ් එකේ ඉඳලාද ඔමේගා එන්ඩ් එකේ ඉඳලා. දැන් මේ මොලිකියුල් එකේ කතා කරලා තියෙන ඩෙල්ටා කියලා ඇල්ෆා වෙනුවට එකට හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මෙයා කියනවා ඩෙල්ටා ඉඳලා 9 වෙනි තැනේ තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන 9 වෙනි තැනට එනකොට ඩෙල්ටා ඉඳලා ඩබල් බොන්ඩ් එක තියෙනවා. එච්චරයි දෙන්නේ, මේ ටික දෙන්නේ නැහැ. cis9 octadecanoic කියන එක ඇඩිෂනල් එක. ඒකෝර ඔයගොල්ලන්ට සමහරට දෙන්න පුළුවන්. මෙතන 18 1 delta 9 කියන එක විතරයි. මෙතනින් එහාට නෑ. මේක දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට මේක අඳින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ ටැලන්ට් එක තියෙනවා. ඒක තමයි මොලිකියුල් එක අඳින්න පුළුවන් වෙනවා ෆෝමියුලා එක දුන්නා. එහෙම නැත්නම් මොලිකියුල් එක දුන්නා ෆෝමියුලා එක ලියා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. right? ඒ දෙක තමයි මේ උගන්වන්නේ. Then if we think about the second example, right? To develop the formula, first we have to think about number of carbon 20. Therefore, we have to put the 20. Then we have to count number of double bonds. 1, 2, 3, 4, 5. 5 double bonds. Therefore, we have to put 5 here. Here again, we are going to count down from the delta n. Again, delta n එකේ ඉඳලා තමයි count කරන්න යන්නේ double bond 5. delta mark එක දානවා. දැන් කීවෙනි තැන්වල තියෙන එක පොලිම ලියාගෙන නෙමෙයි. 1 2 3 4 5 එකේ එකක් තියෙනවා. 8 එකේ එකක් තියෙනවා. 11 එකේ එකක් තියෙනවා. 14 එකක් තියෙනවා. 17 එකක් තියෙනවා. ඔමේගා එන්ඩ් එකේ කිව්වොත් එහෙම ඕක වෙනස්. මෙතන ඩෙල්ටා වෙනුවට ඔමේගා දැම්මොත් ඔන්න බලන්න. 3rd එකේ එකක් තියෙනවා. 6 එකේ එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 9 එකේ එකක් තියෙනවා. 12 එකේ එකක් තියෙනවා. 14 එකක්. ඔමේගා එන්ඩ් එකට ආවා. හරිද? ඒ නිසා මේ දෙපැත්තම ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. හොඳට. මේ දෙපැත්තම හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. එහෙම නැතුව මේ මොලිකියුල් එකේ
ෆෝමියුලා එකක් ඔයගොල්ලන් ලියා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙනවනේ ෆෝමියුලා එක දුන්නොත් මොලිකියුල් එක ලියන්න. හරි. මොලිකියුලා එක දුන්නොත් මොලිකියුල් එක දුන්නොත් ෆෝමියුලා එක ලියන්න. කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද ඒක? අඳුරා ගැනීමද හෝ ෆෝමියුලා එක හදා ගැනීමට තේරිච්ච නැත්නම් තියෙනවද මේකේ? මේ ටැලන්ට් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා එක්සෑම් එකේදී. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. තියෙනවා. right. that mean is තියෙනවා ප්‍රශ්න. සර් මේ දැන් නාම ලියද්දී දැන් ඔමේගා පැත්තෙන් හරි ඇල්ෆා පැත්තෙන් හරි එකක් කියන්නේ දෙකම එකම අණුවනේ ඒක ගැටලුවක් නෑනේ සර්. නෑ දැන් ඒක අහනකොට ඔයාලට කියන්න වෙනවා ඔයාලා ලියන්නේ මොන එන්ඩ් එකේද? හරිද? දැන් ඔයා මෙතනට ඔමේගා දැම්මොත් මේ ඉලක්කම් ටික නෙමෙයි එන්නේ. තේරෙනවද? ඔව්. ගැටලුවක් නෑ කොයි එන්ඩ් එකෙන් ආවත්. හැබැයි ඔයා මෙතන මෙන්ෂන් කරන්න ඕන ඔයා පටන් ගන්නේ කොහෙද කියලා. හරිද? තේරුණාද? හරි සර්. Then we will see very important topic omega-3 fatty acid. So sometimes you may heard about this word omega-3 fatty acid, highly important in the human nutrition, right? So I will give 3 omega-3 fatty acid widely used in the food industry: alpha linoleic, icosapentaenoic acid, docosahexaenoic acid, right? Icosapentaenoic acid short form is the EPA. Docosahexaenoic acid short form is the DHA, right? So before I explain the role of the omega-3 fatty acid, can you tell me what is the importance of omega-3 fatty acid? ඔයගොල්ලෝ දන්න විදිහට ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන විදිහට omega-3 fatty acid වල රෝල් එක කියන්න බෑ. මොකද අපිට මේ කොටස ඔයගොල්ලෝ දන්නවනම් ඒකට මොනවාර එකතු කරන්න. වැරද්දක් තියෙන වැරදි දෙයක් නම් ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කාලෙ හිතාගෙන ඉන්නේ ඒකයි ඔළුවෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා කතා කරන එක හරි වැදගත්. මොකද්ද වෙන්නේ? omega-3 fatty acid වලින් ඇඟේ මොකද්ද වෙනවද? ඔව් කියන්න බෑ. දන්න කෙනෙක්? ඒක දැනගන්න ඕන මේ වයසේ වෙනකොට. සෛල වර්ධනයට දායක වෙනවනේ බ්‍රේන් එකේ සහ අනිත් සෛල වර්ග වල සෙල් මෙම්බ්‍රේන් එක. බ්‍රේන් එකේ සෙල් මෙම්බ්‍රේන් එක වර්ධනයට දානවා. තව ඕක තව අනිත් අයත් කියන එයාට පුළුවන් විදිහ එකක් එයා කියනවා එයා හිතන් ඉන්න එකක්. අනිත් අයත් කියන වැරදෙන්න පුළුවන්. අපි හදාගන්න යන්නේ. ඉගෙන ගන්න යන්නේ ලර්නින් ප්‍රොසෙස් එක. අයියෝ එයා දන්නේ නැහැ නේ කියලා එහෙම කියන එක නෙමෙයි. ඔව් කියන්න බෑ. එක්කෙනෙක් කිව්වා බ්‍රේන් එකේ සෙල් මෙම්බ්‍රේන් එක වර්ධනය වෙන්න බලපාන. ඒක හරියද නැත්නම් ඒකට තව එකතු වෙන්න ඕනද? නැත්නම් තව ඇඩිෂනල් ඒවා දිනනවා ඊට අමතරව. දැන් ඕගොල්ලෝ සමහරලාට ඕගොල්ලන්ට නම් තාම තියෙන්නේ කියලා නැතුව ඇති. සාමාන්‍ය ඕගොල්ලෝ වැඩි හිටි අයව හොස්පිටල් වලට එක්කන් ගියාම ડોක්ටර්ස්ලා ප්‍රිස්ක්‍රයිබ් කරනවා සමහර ෆිෂ් ඔයිල් එකයි. සමහර ඒවා ඩ්‍රග්ස් නෙමෙයි ඇත්තටම නියුට්‍රසිටිකල්ස්. හරි. omega-3 fatty acid ගන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඇයි? දැන් අවුරුදු 70 විතර කෙනෙකුට අපි කියනකොට ඇයි ડોක්ටර් එහෙම කියන්නේ? මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ? ඒ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය අවබෝධයක් ඇතුව යන්න ඕන ඩිග්‍රී එකක් කරලා යනකොට ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාව. අපි සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් නෙමෙයි නේද? ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් කියන්නෙම සමාජ වෙනස් එක්ක. ඒක මතක තියාගන්න ඉස්සෙල්ලා. right? ඕගොල්ලන්ට අපි ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් අපි ග්‍රැජුවේෂන් එකක් ඕගොල්ලෝ යනවයි කියන්නේ එතනින් එහාට ඕගොල්ලෝ ෆුඩ් විතරක් දන්නවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. අපි කියනවා සමාජයේ මේ ළමයි කොටසෙන් මෙන්න මේ ළමයි ටික. ග්‍රැජුවේට් වෙච්ච මේ ළමයි ටික ලර්නින් ප්‍රොසෙස් එකට රෙඩි කියන. කියන්නේ ඕගොල්ලෝ හැමදේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මානසිකත්වයක් තියෙන කට්ටිය. එතකොට දැන් ඔයාලා හොස්පිටල් එකකට ගියත් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන
ડોක්ටර් මොනවා හරි දෙයක් කතා කරනකොට ඒ ලැන්ග්වේජ් එක පත්ති කියලා යම්කිසි මට්ටමකට තේරුම් ගන්න නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහලා හොයාගන්න. ඉන්ටර්නෙට් එක හොයන්නත් බෑනේ දන්න තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එක හොයන්නත් යම්කිසි ඒ ලැන්ග්වේජ් එක ගැන පොඩි අදහසක් තියෙනවා. හරි. ඒක තමයි ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ සීලා ආච්චිලා මට අම්මා තාත්තලාව එක්කන් ගිහලා ඇතිනේ. ඒ තැන් වලදී ડોක්ටර්ස්ලා ප්‍රිස්ක්‍රයිබ් කරලා ඇතිනේ ඔමේගා 3 ෆැටි ඇසිඩ් ගන්න කියලා. ඒ මොකටද ඒ දීලා තියෙන්නේ? කියන්න බලන්න. මොනවා වගේ තැන් වලදී දෙයවද? heart health එකට. හා මොකද? heart health එකට. අන්න අර ඒක තමයි මම කියන්නේ. අපි ඩිස්කස් කරනකොට ගොඩක් දේවල් ඉන්නේ heart health. Right? So this is the truth. Truth means we required omega-3 fatty acid to develop our brain capacity, critical thinking capacity, right? Within the infant stage, that is up to 3 years. Beyond 3rd year, so you cannot develop your brain. Develop means you cannot build up the critical capacity like this, right? But you need omega-3 fatty acid after 3rd year. Why? You have to maintain your immunity. You have to maintain your heart health, right? You have to reduce the coronary heart disease like this, right? For those functions, you need small amount of omega-3 acid. So that's why doctors advise to incorporate omega-3 sources to your food material. Omega-3 sources to your food material. So if you think about the infant stage of your life, you go back to infant stage, right? You cannot directly go back, but you can think, right? You can recall your memory, right? Go back to the infant stage, right? Sometimes, right? You can depend on the mother's milk. Sometimes your mother gave cow's milk formula for you. These are the two sources for the infant, for the feeding: cow's milk formula or mother's milk, right? Which one is more important? මොකද්ද මේ දෙකෙන්? එළ කිරි වලින් හදන ෆෝමියුලා එකක්ද මව් කිරිද පුංචිම ළමයෙකුට හොඳ? මොකද්ද මේ දෙකෙන්? අපේ ළමයෙකුට, ඌටි ළමයෙකුට, බබෙකුට. කිරි. මව් කිරි. ඇයි ඔය මව් කිරි කියලා කිව්වේ? එකක් හයියෙන් කියන්නේ, ටුට්ටක් හයියෙන් කියන්නේ. ඇයි මව් කිරි කියලා කිව්වේ? දැන් ඒක අපි යනකොට පාරේ යනකොට රෝඩුත් ගහලා තියෙනවනේ. රෝගයට හොඳම ආහාරය මව් කිරි කියලා. එහෙම නෙමෙයි. ඔයා මොකක් හරි හේතුවක් නිසා මව් කිරි කියලා කිව්වා. What is the reason? Yes. Are there any special reason? ඔකිරි වලින් immune system එක වැඩි වෙනවා. Immune system එක වැඩි. ඒක හරි. ඔයාගේ ලොජික් එක හරි. ඊට අමතරව තවත් දේවල් තියෙනවා. මොකක්ද හොඳයි කියන්නේ. තව කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්න තොරතුරු ඇයි මව් කිරි හොඳයි කියන්නේ. මෙයාම කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කොහොම පිළිගන්න එකට මව් කිරි හොඳයි කියලා මම හිතන්නේ කවුරුත් පිළිගන්නවා කියලා මේ කවුස් මිල්ක් ෆෝමියුලා හොඳයි කියලා මව් කිරි වලට වඩා. එතකොට ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් තියෙනවා නම් දැන් මේ එකක් කිව්වා යා ඉමුනි සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් වෙන්න හොඳයි කියලා. තව මොනවද හොඳ? මව් කිරි වල. ඔව්. වෙලාව යන ඉඳ මම පොඩ්ඩක් කියන්න. මොකද නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඕක හිතන්න දුන්නා නම් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මෙහෙමයි. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම එක එක ස්පීෂීස් ගත්තොත් එහෙම. ඔතන ඉන්නවා මිනිස්සු ඉන්නවා. සත්තු ඉන්නවා. දැන් අපි කිරි ගන්න සත්තු කීප දෙනෙක් ඉන්නවනේ? ඔටුවෝ ඉන්න පුළුවන්. එළුවෝ ඉන්න පුළුවන්. ගවයෝ ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කියන සත්තුන්ගෙන් අපි කිරි අරගෙන බොනවා.
හරි. ඒ වගේම ශීරපායන විදිහට අපේ මේ සත්වයාගේ අම්මගේ කිරි නිෂ්පාදනය වෙනවා. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් ඔක්කොම අම්මලගෙන් කිරි එරෙනවා නම් ඉතින්කුත් කිරි ප්‍රොඩියුස් වෙන්නේ මැමේලියන්ස්ලට මේ ග්ලෑන්ඩ් එකක විදියට. උර මේ ග්ලෑන්ඩ් එකේ එකම කතන්දරේ තියෙනවා ඒක ප්‍රොසෙස් එක. එහෙමනම් අපි කොහොමද කියන්නේ අපේ මව් කිරි අපිට අනිත් ඒවාට වඩා හොඳයි කියලා. මගේ ඩිස්කෂන් එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඒකට ඕගොල්ලෝ පුළුවන් නම් ඒ ලොජික් එකට උත්තරයක් මට කියන්න. දැන් ඔක්කොම මම කියන්නේ ඔක්කොම සත්තු මැමල්ස්ලා කිරි නිෂ්පාදනය කරනවා. මම කිව්වේ දැන් ගාව එළදෙන කරනවා. ඊට පස්සේ එළු දෙනත් ඒක වැඩේ කරනවා. දැන් මේ රටේ නැතන ඔටු කිරි කියලා જાතියක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ තුන් දෙනා විතරක් ගමුකෝ. මේ තුන් දෙනාම කිරි නිෂ්පාදනය කරනවා. මේ තුන් දෙනාම කිරි අපිට බොන්න පුළුවන්. ඔක්කොම මැමේලියන්ස්. දැන් තුන් දෙනාම කිරි හදන්නේ තමන්ගේ පැටවුන්ට බොන්න තමයි. වර්ධනයට තමයි. එහෙම කියෙද්දි අපි කියනවා අපිට අර තුනට වඩා මව් කිරි හොඳයි. හැබැයි අපේ අම්මලත් ඒ විදිහට තමයි මැමේලියන්ස් වලට කිරි හදන්නේ. ඒකට ඇයි අපි මේ අර තුනට වඩා අපේක විශේෂයි කියන්නේ? මොකක් හේතුවක් තියෙනවා. එතන දොස්තරලා කියන නිසා. ඩයිජෙස්න් සිස්ටම් එක හැදිලා තියෙන්නේ කිරි මේ ජීර්ණය කරලා එක එක්කෙනාගේ වෙන වෙන විදිහටනේ ඒක වෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් දැන් ඔයා හිතන්නේ එහෙම. එතකොට දැන් පොඩි ළමයෙකුට එලකිරි බොන්න බැයිද? නෑ සර් බොන්න පුළුවන් නමුත් අර එයා ඇබ්සෝබ් කරගන්න මේ අර ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේ පෝෂණ ප්‍රමාණය. නෑ මෙහෙමයි. ඔයා උත්තරේ වටේ පොඩ්ඩක් ඉන්නවා. ඒක දැනග චූටි දැනග උත්තරේ කිට්ටුට ආවා. එන්න මෙහෙමයි. ඇත්ත කතන්දරේ මේකයි. අපි අර අනිත් සත්තු ඔක්කොම පැත්තකින් ඉඳලා අපිට පොඩක් ෆැමිලිය සතා ගමු එළදෙන. එළදෙන කිරි හදන්නේ අපිට බොන්නද? අපිට බොන්නද? උත්තරයක් දෙන්න. එළදෙන කිරි හදන්නේ මිනිසුන්ට බොන්න නෙමෙයි. නෑ ඒක වෙන්න නෙමෙයි. හරිද? එළදෙන කිරි හදන්නේ යාගේ පැටියට දෙන්න. හරිද? එතකොට එළදෙනගේ කිරි වල කොම්පොසිෂන් එකේ යම් කිසි ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ලැක්ටෝස් සීනි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ෆැට් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මිනරල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ ටික එළදෙනගේ කිරි වල ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ පෝෂක ටිකම තමයි අපි ගත්තොත් මව් කිරි වලත් තියෙන්නේ. රයිට්? එළදෙන කිරි හදනකොට එළදෙන කන්න ওই මූලික පෝෂක ටික දැන් මෙතන chat එකේ එකක් දාලා තියෙනවා breast milk shares antibodies for baby. ඔව් ඒකත් හරි. ඒකත් හරි. අපි මේ දැන් කියාගෙන ඉන්නේ වෙනම කතාවක්. ඔයගොල්ලෝ කියපු කතාවලට වඩා වෙනස් එකක්. හරිද? දැන් ඕනම කිරි වර්ගයක අපි මැමේලියන්ස් හදන මූලික පෝෂක තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි sugar, carbohydrate, අනික protein, අනික fat. ඊට අමතරව minerals තියෙනවා. හරිද? ඔය හතර ඕනේ. එතකොට මේ කියන පෝෂක හතර අඩු වැඩි විදියට තමයි කිරි වල වෙනස් වෙන්නේ. කිරි වල වෙනස්. දැන් මම පුංචි ප්‍රශ්නයක් ඔයගොල්ලන් අහන ඔක්කොම වැඩි දෙනෙක් උතන ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ අපේ දැන් අම්මගෙන් කිරි බීපු අයනේ. ඉතින් අපි කියනවානේ අම්මගෙන් බීපු කිරි අමතක කරන්න එපා කියලා. එහෙනම් මම මේ කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නකෝ. වැඩිපුරම පැණි රහ අම්මගේ කිරිද එළ කිරිද? ඒ කියන්නේ වැඩිපුරම sugar තියෙන, carbohydrate තියෙන මොකේද කියලා මම අනිත් පැත්තට. ඔක මම ටිකක් කිට්ටුවට ඇවිල්ලා sentimental විදිහට ඇහුවා වැඩිපුරම පැණි රහ. මොකද්ද කියන්නේ? අනිත් පැත්තේ මම අහන්නේ මොන සයන්ටිෆික් විදිහට අහනවා නම් මොන කිරි වර්ගයේද වැඩිපුර කාබෝහයිඩ්‍රේට් නැත්නම් සීනි තියෙන්නේ? එළ කිරි වලද මව් කිරි වලද? ඔන්න අම්මගෙන් කිරි බීපු මොටක ඉන්නවනේ කියන්නේ. මොකක්ද උත්තරේ? ඔව්. ඔයාලට සමාජයට ගෙනියන්න පුළුවන් වැදගත් ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් මේ දෙන්න හදන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කාලෙ ඉතින් ඉන්න එක සමහරවිට බොරු වෙන්න පුළුවන්. කියන බෑ. මේක අන්තං හරි මතකයක් තියෙනවා නම් මව් කිරිද එළ කිරිද වැඩි වෙන්නරාගේ. ඔව්. කාටවත් මතක නැද්ද? ඒ කියන්නේ අම්මා කිරි බීපු එක කාටවත් මතක නැද්ද?
මොකද ප්‍රහා වැඩි දින දැන් try කරන්නත් බෑ දැන් ඉතින් අම්මෙන් කිරිපුණ කාලේ නෙවෙයි නේද? ඔව්. එහෙනම් මම කියන්නම් composition ගත්තාම lactose percentage එක වැඩි මව් කිරි වල අපේ එළ කිරි වල නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් රෙකෝඩ් කරන්නේ 6.5%. එළ කිරි වල 3.2 3.1 වගේ තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ ඩබල් composition එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි උපතින්ම මිනිස්සු පැන් රහට කැමති. මේ අම්මගේ කිරි වල ඉඳලාම විශාල පැන් රහක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ මව් කිරි වල නැති තරම් විශාල ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයක් එළ කිරි වල තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ මව් කිරි වල නැති විශාල ෆැට් ප්‍රමාණයක් එළ කිරි වල තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ වැඩිපුර පැණි රහ විතරයි. ඒ වගේම අපේ මව් කිරි වල නැති මිනරල් ප්‍රොෆයිල් එකක් එළ කිරි වල තියෙනවා. කියන්නේ අපේ මව් කිරි ඇත්තටම එළ කිරි වලට වඩා උඩින් තියෙන්නේ සීනි වලින් විතරයි. අපිට වඩා වැඩිපුර ෆැට් තියෙන්නේ එළ කිරි වල. අපිට වඩා වැඩිපුර ප්‍රෝටීන් තියෙන්නේ එළ කිරි වල. අපිට වඩා වැඩිපුර මිනරල් තියෙන්නේ එළ කිරි වල. එහෙමනම් කොහොමද අපි මේ අපේ මව් කිරි හොඳයි කියලා කියන්නේ? කියන්න බලන්න උත්තරේ. දැන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නානේ මේ දෙකේ කොම්පොසිෂන් එක. එහෙමනම් ඇයි මේ අපි අපේ මව් කිරි හොඳයි කියලා කියන්නේ? මොකද මේ කියන්නේ? ඔව්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වේ ඒකයි මම පටන් ගන්නකොට කිව්වා ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කල් හිතන් ඉන්න එකක් වෙනස් කරන දෙයක් මම කියලා දෙන්න හදන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ලොජික් එකක් තියෙනවා නම් කතා කරලා කියන්නේ මෙන්න මේ නිසයි අපි මව් කිරි ඒත් හොඳයි කියලා කියන්නේ. මම මේක ලොජිකලි ගෙනාවා මේ ඩිස්කෂන් එක මෙතේ ඒක. මම පැටර්න් ඔයිල් කරනකොට මේ හරියට මේ ටික කියලා දීලාම තමයි ළමයිට යවන්නේ. මොකද මිනිසුන්ගේ හිතේ තියෙන වැරදි අදහසක් මම ක්ලියර් කරනවා. මොකද්ද කියන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඇයි එකක් විතරයිනේ අපේ වැඩි අනිත් ඒවාට වඩා අනිත් ඒවා ගොඩක් අඩුයි. අපි කොහොමද අපේ එක හොඳයි කියන්නේ? දැන් අපි පොඩ්ඩකට ඉස්සෙල්ලා අපේ එක තමයි හොඳම කියලා. ඔව් කියන්න බලන්න. නැද්ද කවුරුත් කතා කරන්නේ? සර් කොලෙස්ටරම් අඩංගු වෙලා කියන්නේ ඕනම සතෙක්ගේ කිරි නිෂ්පාදනයේදී පළවෙනි දවස් 10 ඇතුළත හදන කිරි එක. ඒක දෙකේම තියෙනවා. එළ කිරි වලක් තියෙනවා මව් කිරි වලක් තියෙනවා. කොලෙස්ටරම් කියන්නේ එහෙම එකක්. දැන් ඔය පුංචි බවෙක් ඉන්නවා නම් ගෙදර ඒ කිරි දෙන අම්මා කෙනෙක්ගෙන් අහන්න එයාගේ මුල්ම කිරි ටික සුදු පාට නෙමෙයි. ඒක නිකන් අමුතු පාටකට එන්නේ. ළමයාත් ආසයිම නේ. යාර ඉමුනෝග්ලොබින් කියන ප්‍රෝටීන් එක වැඩිපුර එන්නේ ඕනම සතෙක්ගේම. මැමේලියන්ස්ලා ඕන කෙනෙක්ගේ කොලෙස්ටරම් තියෙනවා. ඒක හරියි. ඊට අමතරව දෙකේම සමානයි ඒක. එහෙනම් අපිට පුළුවන් ද කියන්න ෆැට් අඩු, ප්‍රෝටීන් අඩු, මිනරල් අඩු අපේ මිල්ක් හොඳයි කියලා එළ කිරි වලට. ඒකයි මගේ ප්‍රශ්නේ. කියන්න පුළුවන් ද බැයිද? ඒත් කියන්න පුළුවන් නම් ඇයි කියන්නේ? කියන්න බලන්න. අනිත් අය නින්ද කියලාද? තාම රැ වෙලා නැහැ. කියන්න බලන්න. ඔව් මොකක්ද උත්තරේ? තාම සරල උත්තරයක් තියෙනවා. මේ අර කව් මිල්ක් වල ප්‍රෝටීන් ෆෝමියුලා එක දාම වැඩි හින්දා ජීර්ණය කරගන්න අපහසුයිනේ. අපිට. ඔව්. එතකොට දැන් අර අපේ තියෙන බ්‍රෙස් මිල්ක් වල තියෙන එක ටක් ගාලා පැය 3-4කින් මේ ඩයිජෙස්ට් කරලා මේ අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන්. ඇයි දන්නේ කව් මිල්ක් වලට වැඩි ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයක් දුන්නේ අපිට දෙන්නේ නැතුව. දැන් අපිට ඇඟ හැදෙන්නේ අපි. දැන් අපේ මව් කිරි වලට අයි කොම්පොසිෂන් එකේ ප්‍රෝටීන් අඩු කරලා දීලා තියෙනවා. මොකක්ද හේතුව අය හිතන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් එහෙම අර තියෙන්නේ. කිරි සත්තුන්ගේ මේ ඩයිජෙස්ට් කරන්නේ මයික්‍රෝබ්ස්ලා. ඒක නෙමෙයි. මොන්න මේක මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද? මේ කතන්දර වලින් අහපුව නෙමෙයි ඈ. මම මේ කියන එක කතන්දර වලට සම්බන්ධ කරන්න එපා. නැතුව ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද? ඉපදිච්ච ගමන් ළමයි කැවිදිනවා. කවුරු හරි දැකලා තියෙනවද? දැකලා තියෙනවද? උත්තරයක් දෙන්නේ උද නැද්ද? නෑ දැකලා නෑ විශේෂ පුද්ගලයෙක් කියන්නේ අපි බුද්ධ ආගමේ හැටියට අපි කතා කරනවා අපිත් බෞද්ධයෝනේ අපි කතා කරන්නේ සිදුවත් කුමාරයා පිටුන ගමන් නෙළුම් මල් 7ක් උඩ ගියා කියලා අපි කියනවනේ ඒක විශේෂ උප්පත්තියක් ගැන අපි කතා කරන්නේ හරිද එහෙමනම් ඉතින්
ක්‍රිස්තියානියාගේ මේ කන්නේ මරියතුමියට ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හම්බ වෙන්නේ. ඒවා ඉතින් විශේෂ අවස්ථා ගැන දර්ශනවල තියෙන ඒවා. ඒව නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මම කියන්නේ එහෙම නැතුව අපි කොහෙවත් දැකලා නැහැ එහෙම. එහෙම කතාවක් අහලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ ළමයෙකුට ඉපදිච්ච ගමන් බහැලා ඇවිදගෙන යන්න බෑ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද වසු පැටියේ බිහි වෙච්ච ගමන් ඇවිදිනවා? ඔව්. ඔව්. හරි. එහෙනම් බිහි වෙච්ච ගමන් ඇවිදින්න නම් හයි වෙන්න ඕන කොහෙද? දැන් කවුරු හරි එක්කෙනෙකුට ඉපදිච්ච ගමන් ඇවිදින්න ඕන නම් එයාගේ හයියට තියෙන්න ඕන කොහෙද? අස්ති පොඳු වැඩ කරු. අස්ථි පද්ධතිය තියෙන්නේ. ඒ වගේම මාංශ පද්ධතිය තියෙන හොඳ ක්‍රියා නැත ඇවිදින්න බෑනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කකුල් වල මස් කොහේ හරි තැනක තද වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ කියනවා ඇවිද ගන්න බෑ මේ මස් ඉර කරලා වගේ කියලා. ඒ හොඳට මාංශ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. අස්ථි පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න. හරිද? ඒ වගේම තමයි යාට දුව පැනලා ඇවිදින්න හොඳ ශක්තියකුත්. හරිද? ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා බසු පැටියෙක් පිටි වෙලා විනාඩි කිහිපයක් වැටිලා ඉන්න එකද ඊට පස්සේ නැගිටලා කැරකිලා දුවන්න පටන් ගන්නවා වටේම. ඒක තමයි වසු පැටියගේ සාමාන්‍ය ස්වරූපය. හරිද? දැන් මිනිහෙක් එහෙම කරන්නේ නැහැ. මිනිහෙක් පොඩි දරුවෙක් චූටි දරුවෙක් බිහි වෙච්ච ගමන් මෙවට බහලා ස්පිරිතාලේ වාට්ටු වටේ කරගෙන යන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න බෑ. හරිද? එතකොට දැන් බලන්න අවශ්‍යතාව දෙක මොකක්ද කියලා. අවශ්‍යතාව දෙක තමයි අර වසු පැටියට එළියට ඇවිල්ලා අර හැසිරීමට අවශ්‍ය පෝෂණය අවශ්‍යයි. මිනිස් දරුවට එළියට ඇවිල්ලා වෙනස් විදියක ඩෙවලොප්මන්ට් එකකට අවශ්‍යයි. දැන් අපේ දරුවෙක් අවුරුදු කීයකින් විතරද ඇවිදින්නේ සාමාන්‍යයෙන්? සාමාන්‍යයෙන් ඇවිදින්නේ. ඔය අල්ලගෙන නැගිටලා අපි අපුඩි කරා පොඩි උන් පිළිලු කරන්නේ. අවුරුදු කීයෙන් විතර? අවුරුදු 15ක් විතර ඉන්නවද? මාස් එකේ ඉඳලා අවුරුදු එකමාර වගේ යනවා. අවුරුදු එකමාරක් අවුරුද්ද ඔය අතරතුර ළමයි ඔන්න අල්ලගෙන නැගිටලා ඇවිදිනවා. හරිද? එතකන් ඒත් අර පිටිපස්සට වැටෙන්න බලනවා. හරි කෙලින් යන්න අමාරුයි. නමුත් එයා එතනින් ඉඳලා හිමින් හිමින් යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ අස්ථි පද්ධතිය ඉතාම සියුම්ව. සාමාන්‍යයෙන් ඔය හියුමන් බයොලොජි ඉගෙන ගන්නකොට උගන්වනවා ඔය ඔළුව කොටසේ අස්ථි සයු වෙලාම නැහැ. ඒකනේ චූටි බබාලා පරිස්සම් කරන්න අපි ගොඩක්. කියන්නේ ඔළුව නිකන් අර තියෙන්නේ කාටිලේජ් සයිට්ස් එකේ. සයු වෙලාම නැහැ. දැන් අපේ ඔළුව හොඳට හයි වෙලා තිබුණාට ඒව හයි වෙලාම නැහැ. අන්න එතකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තාම මේ මට්ටමට බෝන්ස් ඩෙවලොප් වෙලා නැහැ. අතපය මේ මට්ටමට ඩෙවලොප් වෙලා නැහැ. හරිද? ඒකට අපිට ඒක හැබැයි අපිට පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. අවුරුදු එකමාරක් යනකොට ඇවිදින්න අමාරු වුණා. අපිට බැයිද කාවර කෙනෙක් පැහැදිලිව අඳුන ගන්න? පුංචි බබෙකුට බැයිද? අම්මා තාත්තා අඳුරන්න බැයිද යාට? අවුරුදු එකමාරක් යනකොට. බැයිද පුළුවන්? පුළුවන්. පුළුවන්. පාට අඳුරන්න පුළුවන්ද බැයිද? පුංචි බබෙකුට පුළුවන් මං අහන්නේ අවුරුදු එකමාරේ පාට තෝර පාට කියන්නේ එයා මේ පොතක ලියන්නේ නැහැ මේක රෙඩ් මේක පින්ක් කියලා. එයාට මේ රතු පාට නිල් පාට විවිධ වර්ණ කියන ඒවා අඳුර ගන්න පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්. පුළුවන්. ඒකට සමහර අබාලා ඉන්නවා එයාට ට්‍රීට් කරන විදිහත් අයිඩෙන්ටිෆයි කර ගන්නවා එයා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් කවුරු හරි තව බබෙක් ආව එතනට. බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ වෙනස් වීම. දැන් අපි එයාව අල්ලන්න හදනකොට මෙයා අඬනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා. ඒ වගේ ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා. ඒ කියන්නේ යාට කේන්තිය කියන එක තියෙනවා. සතුට කියන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒවට ප්‍රතිචාර දක්වනවා හොඳට. හැබැයි අවුරුදු එකමාරයි. ඔයගොල්ලෝ කොහේ හරි දැකලා තියෙනවද? ඒක වහු පෙටියක් ඉන්නකොට තව වහු පෙටියක් අල්ලනකොට ඌ දඟලලා අඬනවා. දැකලා තියෙනවද? දැකලා නැහැ නේද? දැකලා තියෙනවද නැද්ද? කවුරු හරි කෙනෙක් දැකලා තියෙනවා කියන්නේ. එහෙම චූටි වහු පෙටියක් ඉන්නකොට තව වහු පෙටියක් අල්ලනකොට අර වහු පෙටිය පෙරලිලා අඬනවා දැකලා තියෙනවද? කවුරු හරි? නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාට ඒ හැකියාවක් නැහැ. ඒ වයසේදී ඒ හැකියාව නැහැ. පස්සේ දවසක එයාට තේරෙනවා හැංගීම් දැනීම ඔක්කොම තේරෙනවා. ඒක පස්සේ. ඒ වයසේදී නැහැ. ඒවනම් මිනිහෙකුට විශේෂයෙන් ඇති වෙලා තියෙන අර වගේ සත්වයකට ඒක එන්න බැරි විශේෂ හේතුවක් මව්කිරි වල තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. අන්න ඒකයි මව්කිරි අපි හොඳයි කියන්නේ. මොනවද ඒ? omega 3 fatty acids. omega 3 fatty acid brain development එකට කෙනෙක්ගේ 100.4ක් ඕන. infant stage එකේදී you required 4% omega 3 fatty acid for the development of your brain, especially critical thinking capacity of your brain. ඒ කියන්නේ අර තර්කානුකූල බුද්ධිය වර්ධනය කරගන්න නම් මනසේ omega 3 fatty acid ඕනමයි. හරිද? ඒක ඕන වෙන්නේ 100.4යි. අපේ අවශ්‍යතාවයේදී.
පුදුමේ කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන පුදුමාකාර සංසිද්ධියක් කියන්නේ අපේ මව් කිරිවල 100.4ක් ඔමේගා 3 පැටි ඇසිඩ් තියෙනවා. 100.4ක් ඔමේගා 3 පැටි ඇසිඩ් තියෙනවා. ඒක ඔන්න බලන්න ස්වභාව ධර්මයේ කොයිතරම් විශ්විතද කියලා. අපිට ඕන කරන අපේ ක්‍රියාකාරීත්වයට ඕන කරන ප්‍රොෆයිල් එක තමයි අපිට හදලා දීලා තියෙන්නේ. අපි මේ ප්‍රොෆයිල් එක මාරු කරලා ගන්න කියලා තමයි අපි දැනගන්නේ. ඒ කියන්නේ අරකුන්ට දීලා තියෙන වෙනම ප්‍රොෆයිල් එකක්. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඕන කරලා තියෙන මොලේ වැඩෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉක්මනට අතපය හැදෙන්නයි ඕන. මිනිසුන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක හදනකොට කියලා තියෙන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ට වැදගත් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මොලේ වර්ධනය. ඒක ඉස්සෙල්ලා වර්ධනය කළා අතපය හිමින් වර්ධනය කරනවා. දැන් මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? මේක මාරු කරනවා. මිනිස්සු පොඩි එකාට දෙනවා ඉලක්කෙ. දැන් මොකද වෙන්නේ? උඩ මොලේ හැදෙන්නේ නැහැ. අතපය හැදෙනවා. ඌ නිකම්ම හරකෙක් ගන්නට යනවා. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති අද වෙනකොට ඉස්කෝලයක් කරනවාම පොඩ්ඩක් පැත්තකට බලන් ඉන්න එන්න තඩි බඩවල් තියෙන අතපය හිතන්න බැරි යෝධය වගේ සයි පුංචි ළමයි පුංචි පන්ති වල ගෙන බෑග් එල්ලගෙන ඔන්න හේතුව හරිද කියන්නේ මව් කිරි බීලා නැහැ හරි කාලේ දැන් ඕගොල්ලන්ටත් ඕනනම් පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රිටිකල් තින්කින් තියනවද නැද්ද කියන එක මත ඕගොල්ලන්ටත් අම්මලා තාත්තලා මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ තර්ක බුද්ධියක් ඕගොල්ලෝ ගාව අඩු නම් ඔයගේ මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ ඔක හිතලා ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මව් කිරි බීලා නැහැ හරියට. බීලා තියෙන්නේ ගොන් කිරි තමයි. හරි. හැබැයි තව එකක් තියෙනවා. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඔමේගා 3 fatty acid වලින් critical thinking capacity එක වැඩි වෙනවා නම් ඇයි අපිට බැරි දැන් ඔමේගා 3 fatty acid තියෙන ෆුඩ් වැඩි කරලා එහෙම කරන්න බෑ. ඒක තමයි ඊගා විශේෂ අවස්ථාව මිනිසාගේ ඩෙවලොප්මන්ට්. හරිද? මට දැන් මෙන්න මේකට උත්තරයක් දෙන්න. දැන් අපි පුංචි ළමයි පුංචි දරුවෙක් ලැබිලා ලොකු වෙලා අපි අම්මලා තාත්තලා වෙලා ඒගොල්ලන් උගන්වලා ගන්නකොට දැන් ඉස්කෝලේ යවනකොට දැන් අම්මලා තාත්තලා බලාපොරොත්තු වෙන જાතියක් තියෙනවා. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ තාම මේ තත්ත්වෙට වෙන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් බලාපොරොත්තු දෙකක් තියෙනවා. තම උගක් අම්මලා කියන්නේ අපේ දරුවා දොස්තර කෙනෙක්, අපේ දරුවා ගුරුවරයෙක්, අපේ දරුවා ඉංජිනේරුවෙක් ඔම කියලා ඒවටම නම ගිය ගුරුවරු ඉන්නවා කියලා එහෙම කියලා ලොකු ගණන් දීලා උගන්වනවා. හරිද? ඉස්කෝලේ දාලා ඉස්කෝලේ අධ්‍යාපනය උගන්වනවා. දැන් මට කියන්න තමන්ගේ දරුවා වෛද්‍යවරයෙක් එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේරුවෙක් නැත්නම් ගුරුවරයෙක් එහෙම නැත්නම් දක්ෂ කම්පියුටර් ටෙක්නොලොජිස් කෙනෙක් ඒ වගේ වෘත්තිකයෙක් කරන්න ඕන නම් ඒක ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන කීවෙනි පන්තියේ ඉඳලා එඩියුකේෂන් මම මේ කතා කරන්නේ ලොජිකල් එඩියුකේෂන් එක. කීවෙනි පන්තියේදී ළමයාව අපි අල්ලගෙන වැඩේ පටන් ගන්නවා. ඔව්. ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහට කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලෙක්චර් එක ඕගලන්ට ගොඩාක් ජෙනරල් නොලෙජ් පැත්තට මම මේ කිට්ටු කරනවා මේ හැරෙයි ඒකයි. මොකද මේක ඔමේගා 3 ෆැටි ඇසිඩ් එක බැඳිච්ච එක මිනිස්සු දන්නේ නැති එකක් ගොඩක්. කියන්න බලන්න. කීවෙනි පන්තියද අල්ලන්නේ? කන්සෙප්ෂන් එකේ ඉඳලා ඕන වෙනවනේ බ්‍රේන් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට කොතන ඉඳලාද? කන්සෙප්ෂන් එකේ ඉඳලා කියන්නේ මාස 3ක් ගත වෙච්ච තැන ඉඳලා වගේ ඇත්තම කියනවා නම් ඉස්කෝලේදී මුකුත් මොකද කරන්න බෑ. ඒකට ડોක්ටර්ස් වල රිසර්ච් වලින් හොයලා අපිට කියලා තියෙනවා. first 100 days ඈ? first 100 days වල කියන්නේ ඔව්. ඉබ්බ දෙන්න පළවෙනි කලින් දවස් 100 200 300 මෙහෙමයි. හිමින් හිමින් ඩෙවලොප් වෙනවා අවුරුදු 3ක් වෙනකම්. අවුරුදු 3 කියන්නේ සියල්ල ඩෙවලොප් වෙලා ඉවරයි. අපි ඉස්කෝලේට දාන්නේ ඇතුලේ ඩෙවලොප් වෙච්ච චරිතයක්. ඒ ඩෙවලොප් වෙච්ච චරිතය අපි හිතමු ඒ චරිතය අපි ඩෙවලොප් කරලා තියෙන අපි හිතමු වැඩිපුර අපි දීලා තියෙන්නේ එයාට මැසේජස් අපි හිතමු රියදුරු කෙනෙක්ගේ මැසේජස් නිකන් හිතන්න අම්මා නිතරම අම්මා තාත්තා යන්නේ ට්‍රිප් යනවා වාහන එළවන ඒවාකට කතා කරනවා වාහනේ ඕවර්ටේක් කරන ගේව කතා කරනවා ඔය තමයි කතා කරන්නේ ඒකට ඇතුලේ එයා ඉගෙන ගන්න වාහනයක් එළවන්නේ රියදුරු මැසේජ් එක මේක ගිහලා දානවා දැන් ඉස්කෝලේට ගිහලා දැම්මම අපිට ඉගෙන ගන්න බෑ මොකද ඕනම වාහනයක් කරා එනවා. හරිද? ඒකට අපි හිතනවා දැන් මේ දොස්තර කෙනෙක් හදන්නේ. ඒ විභාගේ ෆේල් වෙනවා. දැන් වනින්නේ කාටද? ගුරුවරුන්ට. හැබැයි වැඩේ කරලා තියෙන්නේ දෙමාපියෝ. පහේ ශිෂ්‍යත්වයෙන් මේක කරන්නත් බෑ. ඉස්කෝලේ ගුරු කිසි කෙනෙකුට මේක කරන්න බෑ. ඒක කරන්න පුළුවන් එකම පුද්ගලයෝ දෙන්න තමයි අම්මයි තාත්තයි. අවට පරිසරයයි. අර ඔයගොල්ලෝ කිව්ව හරියටම හරි. පළවෙනි මාස 3 හරිම වැදගත්. හරිද? ඒක බෞද්ධ ආගමන විස්තර කරන අපි වෙන දවසක් කතා කරමු. මොකද මට ඒක ලස්සනට කියලා දෙන්න පුළුවන් බුද්ධ ආගමන මම බෞද්ධ දර්ශනය දන්න නිසා හරිද පළවෙනි මාස තුන හරිම වැදගත් එතනින් එහාට අවුරුදු 3ක් වෙනකම් අපේ
බ්‍රේන් එකේ ඩෙවලොප්මන්ට් ගොඩාක් තියෙනවා. බ්‍රේන් එකේ ඩෙවලොප්මන්ට් ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඩෙවලොප්මන්ට් ගොඩාක් එක්කම තමයි අපේ පුද්ගලයා ඇතුලේ පුරුදු වෙන්නේ. දැන් අද වෛද්‍යවරු මේ වෙනකොට හොයාගෙන තියෙනවා ළමයෙකුට අවශ්‍ය නම් ඉපදින්න ඉස්සෙල්ලා ලැන්ග්වේජ් එකක් උගන්වන්න පුළුවන්. ඒ ඩෙවලොප්මන්ට් එක බ්‍රේන් එකේ වෙනවා කියලා මම නෙමෙයි කියන්නේ. අපේ වෛද්‍ය විද්‍යාලවල ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු. ඒගොල්ලෝ කරපු රිසර්ච් ෆයින්ඩින්ග්ස් අද තියෙනවා මෙඩිකල් කවුන්සිල්ස් වලින් ආපු ජර්නල්ස් වල. ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් කියලා. බලලා පුළුවන් නම් අනිත් මිනිස්සුන්ට මේ මැසේජ් එක දෙන්න. ඒ නිසා තමයි ඉස්සර අපේ ඉගෙන ගත්තේ නැති කාලයක් තිබුණානේ. ඉගෙන ගත්තේ නැති කාලය. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගත්තේ නැහැ කියන්නේ මේ සමාජයේ ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සු අඩුයි. ඒ කියන්නේ දැන් ගෙදරක් ගත්තොත් එහෙම ඒ ගෙදර ඉන්න අම්මා ඉගෙනගෙන නැහැ වැඩි. තාත්තා ඉගෙනගෙන නැහැ අහිංසක ওই මහත්තයෙක්. හරිද? නමුත් දුව ඉගෙනගෙන තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ගෙදර පරිසරයේ ගොඩක් ඉගෙනගෙන නැති අය ඉන්නවා. හැබැයි ඒ කාලේ හොඳ දක්ෂ මිනිස්සු ලෝකෙට බිහි වෙනවා. ඇයි? ඒගොල්ලෝ නොදැනුවත් වුණත් ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාසයක් තිබුණා. ඇත්තටම යහපත් පරිසරයකට මේ දරුවෙක් ලැබෙන ඉන්න මවක් යොමු කරාම ඒ දරුවා යහපත් වෙනවා. ඒක නිකන් අර කල්චරල් එකක්. නමුත් සයන්ටිෆිකලිත් ඒක 100%ක්ම ඇත්ත. සයන්ටිෆිකලිත් ඒක. ඒ නිසා ඔමේගා 3 ෆැටි ඇසිඩ් අවශ්‍ය වෙනවා ඉන්ෆාන්ට් ස්ටේජ් එකේදී අර ඔය මං කීප එකට. හැබැයි අවුරුදු 3 පැන්නට පස්සේ ඔමේගා 3 ෆැටි ඇසිඩ් ගත්තොත් දැන් වෙන්නේ මෙන්න මේක. දැන් වෙන්නේ අපේ ඉමුනිටි එක ඩෙවලොප් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ බ්‍රේන් ඩෙවලොප්මන්ට් එක නැති වුණාට හાર્ට් ඩිසීස් වලට ගොඩාක් රෙස්ට්‍රික්ෂන් තියෙනවා හાર્ට් වල. ඒවා අඩු කරලා කොරොනරි හાર્ට් ඩිසීස් ගොඩක් අඩු කරනවා. ඒ වගේම අපේ යූත්නස් එක ස්කින් එකේ මේන්ටේන් කරනවා. ස්කින් එකේ යූත්නස් එකත් හොඳට ඔමේගා 3 වලින් මේන්ටේන්. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඉතින් සමහර මේවා තියෙනවා. සමහර හැමේ ගාන ಜಾති ඔමේගා 3 ෆැටි ඇසිඩ් තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේම අපේ හෙයා මේන්ටේන් කරනවා. ඔය ටික මේන්ටේන් කරගන්න ඔමේගා 3 වලින් පුළුවන්. right? So but in certain cases, so these are omega 3 one, these are omega 3 one. Certain cases people know about the omega 3 fatty acid importance with respect to the milk formula. හරිද? සමහර මිනිස්සු milk formula ගැන දැන් ටික ටික අපි කියලා මිනිස්සු අඳුරගෙන සප්ලිමන්ට්ස් කියලා දැන් කාලේ මිනිස්සු දන්නවා කිරි වල omega 3 නැහැ. omega 3 ඕන අපේ බබාගේ මොළේ හැදෙන්න. ඒක දන්නවා. ඒ නිසාම අද වෙනකොට මිල්ක් මැනුෆැක්චරින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මිල්ක් පවුඩර් ඉන්ඩස්ට්‍රි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර මිල්ක් ෆෝමියුලා තියෙනවා DHA ආටිෆිෂියලි ඇඩ් කරනවා. DHA ආටිෆිෂියලි ඇඩ් කරනවා ඒක. කියන්නේ DHA කියන්නේ ඩොපෝසා හෙක්සිනෝයික් ඇසිඩ් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා third fatty acid එක omega 3 ඒගොල්ලෝ ඒක ආටිෆිෂියලි ඇඩ් කරනවා. එතකොට අපි හිතනවා ආටිෆිෂියල් ඇඩ් කරාම හරි කියලා. එතකොට අපි අර විශාල ගාණක් දීලා ක්‍රිමිටි එකක් ගන්නවා. එතකොට ඒක ගන්නකොට මේ කම්පැනි එක කියනවා ඕගොල්ලන්ට මෙච්චර ගාණකට මේක දෙන්නේ. මේකේ විශාල ප්‍රමාණයක් DHA තියෙනවා. ජාර ප්‍රමාණයක් අපිට ඕනෙත් නැහැ. අපිට ඕන 0.4යි. හරිද? දැන් හිතා ගන්න මාකට් එකේ ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද කියලා ප්‍රොඩියුසර්. ඒගොල්ලෝ හරියටම දැන් මිනිසුන්ට ඕන කරන විදිහට මාකට් ස්ට්‍රැටජි එක හදනවා. ඒක හරීම රිස්කි වැඩක්. ඕගොල්ලන්ට මේ ටික මම කිව්වේ මේක දැනගන්න ඕන omega 3 fatty acid ගැන දැනගන්න ඕන. Some people depend on certain fish oils for the omega 3 fatty acid. So if you try to fulfill your omega 3 fatty acid requirement through fish oil, you have to be very careful. Why? What is the reason? Reason is the most of the fish oil are contaminated with heavy metals. ගොඩක් වෙලාවට සමහර කට්ටිය වැඩිහිටි කට්ටියට අපි ડોක්ටර්ස්ලා ප්‍රිස්ක්‍රයිබ් කරනවානේ මෙන්න මේ ෆිෂ් ඔයිල් කැප්සූල් එක ගන්න කියලා. ඒකෝට ඒක සුමානකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න හොඳ නැහැ. මොකද ෆිෂ් ඔයිල් කියන එක හදන්නේ ෆිෂ්ලා පාවිච්චි කරලා. ඒක ෆිෂ්ලා පාවිච්චි කරලා හදන ෆිෂ් ඔයිල් වල ෆිෂ් කියන්නේ එයා ඉන්නේ මූදේ. එතකොට එයා අපිට තෙල් දෙන්න හැදෙන එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා ස්වභාවික තියෙන කැම જાති ඔක්කොම කරනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නා මූදට එකතු වෙන අපද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔය අතරේ heavy metals බැරලෝහත් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේ බැරලෝහ ටිකත් එයාගේ ඇඟ ඇතුළට යනවා. ඉතින් ඒවත් අර ඇඟ ඇතුළේ තියෙනවා. එතකොට omega 3 fatty acid එක්කම අර බැරලෝහත් එන්න පුළුවන් අපේ ඇඟට. ඒ නිසා අපි fish oil නම් පාවිච්චි කරන්නේ අපේ restriction කීපයක් අපි හිතා ගන්න ඕන
සුමානකට ගන්න ප්‍රමාණයක් තීරණය කරලා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා තව ප්‍රශ්නයකට යන්න. කියන්නේ heavy metal වැඩි වෙච්ච ගමන් තව ප්‍රශ්නයකට යනවා. ඒ කියන්නේ heavy metal ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නිකල්, lead, arsenic, cadmium, mercury වගේ. Right? Therefore, we have to restrict the amount, right? 2 grams per day. If you are try to fulfill your omega-3 fatty acid demand through the fish oil, right? You have to restrict the amount 2 grams per day. ඊට වඩා වැඩියෙන් ගන්න එපා. වැඩියෙන් ගත්තොත් එහෙම අර ටැග් එකක් විදියට එන අනිත් ටිකත් අපිට එනවා. ඒවා ඊට වඩා ප්‍රශ්න. කිඩ්නි ඩැමේජ් වෙනවා, liver damage වෙනවා, ඊට වඩා ප්‍රශ්න වෙනවා. Right? So other important thing regarding the omega-3 fatty acids, right? The most common sources are small fishes. omega-3 fatty acid ගොඩාක් plant sources වල නැහැ. ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නිවිති වලයි සොය වල. ඒක ඉතින් නොගිනිය ඇති ප්‍රමාණයක්. නිසා ඔයගොල්ලන්ට omega-3 fatty acid fulfill කරගන්න ඕන නම් food එකක් කරා ඔයගොල්ලෝ depend වෙන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන් සාලය වගේ චූටි මාළු, salmon වගේ මාළු. එහෙම නැත්නම් ලොකු මාළු, if you think about large fish, tuna is the best source. එළවලු වගේ ඒගොල්ලෝ තමයි හොඳම sources. omega-3 fatty acid. Right? So omega-3 fatty acid actually, if we see this structure, second fatty acid is the eicosapentaenoic fatty acid. Right? Eicosa mean the Greek terminology. Eicosa mean Greek terminology. Eicosa indicate 20. So that means eicosapentaenoic fatty acid consists of 20 carbon atoms. The third omega-3 fatty acid is a docosahexaenoic acid. Docosa mean 22. Right? Yes, one person raised hand. What is the reason? Inomi Patiran. සර් Oh. මේ දැන් ඔය මේ මැරයින් ෆිෂ් වල ටූනා වගේ වල ඔමෙගා මේ වැඩි කිව්වනේ Oh. සාමාන්‍යයෙන් ඒක මේ අපි දැන් ලංකාවේ විදිහට ඔක උයලානේ කන්නේ. Oh. එතකොට ඒකට මොකක් හරි හානියක් වෙනවද? කියන්නේ අඩු වෙනවද? ඒකේ ඉෆෙක්ට් එක කොච්චරක් දුරට ගන්න පුළුවන්ද සාමාන්‍යයෙන්? මෙහෙමයි. උයනකොට දැන් මේක fatty acid එකක්. fatty acid එකක් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් polar compound එකක් එක පැත්තක අනිත් එක non polar. හරිද? ඒ නිසා මේක දැන් වැඩ කරන්නේ emulsifier එකක් විදිහට වැඩ කරන එක පැත්තක් මේ වතුරේ දිය වෙනවා අනිත් පැත්ත තෙල් වල දිය වෙනවා. තේරෙනවද? හරිද? එතකොට අපි දැන් මේක ගත්තාම අපි ඔය දැන් ඔයා කතාව ටූනම ගත්තයි කියලා. ටූනා ගත්තාම ටූනාගේ මසල්ස් වලින් මේක අපිට එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙන්නත් ඕන. එතකොට අපි හිතමු යුනිට් 100ක් තිබුණොත් 100ම අපිට ගන්න බෑ. ලොකු ප්‍රමාණයක් අයින් වෙනවා. ඊටාම් සුළු ප්‍රමාණයක් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද හේතුව අපිට ඕන කරන්නේ දශම ගණන් වලින් තමයි omega-3 fatty acid. තේරුණාද? නැත්නම් අර කියන මහා ප්‍රමාණයම අපිට ගන්න බෑ. ඇත්තටම ගන්න බෑ. මොකද ගන්න බැරි හේතුව එකක් තමයි මේට්‍රික්ස් එකකින් ෆුඩ් මේට්‍රික්ස් එකකින් අපේ ඇඟට ගන්නකොට එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් ප්‍රොබ්ලම් එකක් එනවා. හරිද? ඊට අමතරව අපි ගන්න ෆුඩ් වල තියෙන ෆයිබර් වගේ ඒවායින් બ્લોක් කරන ඇබ්සෝප්ෂන්. හරිද? ඒ වගේ ගොඩාක් නෙගටිව් ඉෆෙක්ට්ස් තියෙද්දි තමයි ඒකයි මම කියන්නේ අර වැඩිපුර කෑවහම අපි හිතමු දැන් අපිට ඕන 0.4යි කියලා. එතකොට 15ක් විතර කෑවහම 0.4ක් විතර උරා ගන්න පුළුවන්. තේරුණා? Right. That is the reason. Right. That is the reason. හොඳයි මේ ප්‍රශ්න අහන එක. ඔයගොල්ලෝ හිතේ තියෙන ප්‍රශ්න අහගන්න මොකද මෙතන තමයි ඉගෙන ගන්න දැන්. right. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා eicosapentaenoic acid කියන්නේ කාබන් 20යි. docosapentaenoic hexaenoic acid කියන්නේ කාබන් 22යි. docosa කියන්නේ 22ට Greek වලින්. eikosa කියන්නේ 20ට. දැන් බලන්න මේකේ විශේෂ ලක්ෂණයක් තියෙනවා. Some small fishes, right, can produce docosahexaenoic acid by using eicosapentaenoic acid. ඒක ඇඟ ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ කරන වැඩක්. සමහර fish වලට පුළුවන් කාබන් චේන් එක ඉලොන්ගේට් කරන්න. ඒ කියන්නේ දික් කරන්න. ඒගොල්ලන්ගේ මෙටබොලිසම් එක හරහා ගියාම දික් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට EPA කියන එක ෆුඩ් එකක් කරහා ගත්තොත් මාළුව එයාට පුළුවන් ඇඟ ඇතුලේ DHA හදන්න. අපිට බෑ වැඩේ කරන්න. ඒක අපිට කරන්න බෑ.
pH ඒගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වැඩේ ඒගොල්ලෝ කරනවා. මේ වැඩේ ඒගොල්ලෝ කරන නිසා තමයි අපි කියන්නේ සී ෆිෂ්ලා හොඳ සෝස් එකක් විදිහට තියෙනවා ඒගොල්ලන්ව කන්න කියලා. හරිද? ඒගොල්ලන්ව කන්න කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න කෑමට මොකද ඒගොල්ලන්ගේ සෝස් එක හොඳයි කියලා අපි කියන්නේ. Right? Right. The next one is the omega-6 fatty acid, linoleic and arachidonic acid. That is omega-6 fatty acid. Then if we think about the role of omega-6 fatty acid, what is the main role? Omega-6 fatty acid actually important for the immunity development, especially white blood cells development. You require omega-6 fatty acid, right? Omega-6 fatty acid required for the white blood cells development. So immunity is the most important thing in our body. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි omega 3 ගැන මෙච්චර කතා කරාට omega 6 වලින් තමයි අපේ WBC count එක එතනින් එහාට යන වසා සෛල ඔය ඔක්කොටම වැදගත් වෙන omega 6 fatty acid. omega 3 ඕන වෙන්නේ අර අපි කිව්ව කතන්දර ටික. දැන් එතකොට අපි ඕක මතක තියාගන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි අපි දන්නවා අපේ ජනගහනෙත් එක්ක බලනකොට දැවැන්ත හමුදාවක් අපිට ඉන්නවා. හමුදාව යන යුද වියදම් ගත්තොත් එම අති දැවැන් සමහරකට අපි බණිනවනේ. සමහර අපේ කට්ටිය කියනවා අයි මේ දැන් ආරක්ෂාවට මෙච්චර වියදම මොකද? ඒ වුණාට වැඩිම වියදම අපි දරනවා ආරක්ෂාවට. ඇයි හේතුව? අපේ රටේ වෙන්න පුළුවන් ඩැමේජස් අවම කරන්න. ඒ වගේ තමයි අන්න ඒක එහෙම මතක තියාගන්න. ඒ වගේ තමයි මේ omega 3 and omega 6 කියන fatty acid දෙක ගත්තාම වැඩිම ප්‍රමාණයක් ඇඟට අවශ්‍ය වෙන omega 6. මොකද security first means අමෙරිකේ ratio එක, if we think about the ratio between omega 6 and omega 3, 4:1, large quantity of omega 6 required for the body. ඒ කියන්නේ අපි දෙකම ගන්නවා නම් මතක තියාගන්න කොටස් 4ක් omega 6 ගන්නකොට කොටස් 1යි omega 3. ඒක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ omega 3 ඕන ඉතාලම සුළු ප්‍රමාණයක් කියලා. omega 6 ඒවා තමයි අපිට ඕනේ. omega 6 ගොඩක් වෙලාවට අපිට හම්බ වෙනවා. ඔය අනිත් animal fat වල omega 6 ගොඩක් තියෙනවා. arachidonic acid වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් omega 6 fulfill කරගත්තොත් හරියටම හරි. right? හැබැයි if you think about the large quantities of arachidonic like acid, you will face the problem again. දැන් arachidonic acid ගොඩක් ගත්තොත් omega 6 ඕනයි කියලා අපිටම arachidonic acid වගේ එකක් ගත්තොත් it may lead for the breast cancer or prostate cancer. ඔය වගේ ladies ලගේ gents ලගේ type දෙකේ cancers දෙක develop වෙන්න පුළුවන් arachidonic acid වැඩි නම් ඔයගොල්ලෝ food එක. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම omega 6 වැඩිපුර ඕන වුණත් අපි ගන්න ඕන balance amount එකක්, නැත්නම් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා, නැත්නම් ඒ කියන්නේ අපිට මේන්ටේන් කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් එනවා. right? කාටවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද දැන් ඒ කතා කරපු ඒ චුට්ටේ? ඉස්සෙල්ලා තේරුණාද මම කතා කරන්නේ? omega 6 omega 3 balance එක omega 6 වලින් කරන රෝල් එක ඇඟේ ඒ මොන හරි ප්‍රශ්න කාට හරි තියෙනවා නම් කියන්න. කියනවා. කියනවා නම් කියන්න. right. Then we will see certain common fatty acid with their nomenclature, systematic name, common name, and their melting point. Fatty acids melting point. Remember, this is melting point of fatty acid, not fat. Fat වලට අපිට මෙහෙම තනි ඉලක්කමක් දෙන්න බෑ. Fat වල දෙන range එක. දැන් මේ fatty acid වල melting point එක තියෙනවා. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ මේ මෙතන ගොඩක් જાති නම් කීපයක් ගමුකෝ. Butanoic, that is the systematic name. Here this mentions C4 to 0. C4 කියන්නේම කාබන් 4ක් තියෙනවා. හැබැයි බිඳුවයි කියන්නේ ඩබල් බොන්ඩ් නැහැ. කාබන් 4ක් තියෙන
ඩබල් බොන්ඩ් එකක්වත් නැති එකකට තමයි බියුටනොයික් කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ බියුට්‍රික් ඇසිඩ්. මේ සිස්ටමැටික් නම මේක උනාට බියුට්‍රික් ඇසිඩ් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකේ මෙල්ටිං පොයින්ට් එක -5.3. එන හිතා ගන්න පුළුවන් මේක ඇත්තටම ෆ්‍රිජ් එකක් ඇතුලේ ෆ්‍රීසර් එකක් ඇතුලේ මෙල්ට් වෙන්න පුළුවන්. ගල් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගල් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපක හෙක්සනොයික් C6. The common name is caproic acid. මේ මිරිස් වලේම තියෙන ඇසිඩ් ටයිප් එක කෙරුවොත් මෙන්න මේ වගේ ඇසිඩ් ලයින් එකකට යනවා. -3.2. right. Again it is a saturated fatty acid, no double bond here. Then octanoic acid. Octanoic means 8. No double bond. Actual name is caprilic. මේවා common names. හරිද? මේ butyric, caproic, caprilic, capric, chloric ඔය කියන්නේ අපි ඇසිඩ් වලට දාගෙන තියෙන සාමාන්‍ය නම් ටික. නමුත් ඒවා මේ chemical name ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. Caprilic acid. But you can see melting point 16.5. කියන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 16.5ට පස්සේ ඒක ලික්විඩ් එක. Then decanoic acid. කාබන් 10ක් තියෙනවා. Capric acid. Capric acid කියලා අපි කියන්නේ 31.6ක්. ඔන්න මෙන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ කාම රුෂ්ණත්වයේදී සාමාන්‍ය ලංකාවේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 28 දී වගේදී සොලිඩ් එකක් විදිහට තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. මේකයි මේ chart එකේ වටිනාකම. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍ය ලංකාවේ උෂ්ණත්වයේ තියෙන කාලෙක මට කැප්‍රික් ඇසිඩ් මිලිලීටර් 5ක් දෙන්න කියලා ඔන්න කේස්. ඒක මිලිලීටර් වලින් දෙන්න බෑ. ඒක දෙන්නේ ග්‍රෑම් මිලිග්‍රෑම්. ඉතින් 31.6ක් මෙල්ටිං පොයින්ට් එක. right. Then if we think about dodecanoic, carbon 12. ඔන්න පොල් තෙල් වල තියෙන මේව එක. right. Lauric 44.8. ඔය මතක තියාගන්න මේ පොල් තෙල් වල මෙල්ටිං පොයින්ට් එක නෙමෙයි. මේ තියෙන්නේ පොල් තෙල් වල තියෙන ප්‍රධාන පැටිය. මොකද පොල් තෙල් 44.8 වෙනකන් ඉන්නේ නැහැ. ලික්විඩ් 26 දිනනවා. 24 26 අතර දිනනවා. හරිද? ඒ රේන්ජ් එක පොල් තෙල් කියන රේන්ජ් එක වෙනස්. හරිද? එහෙම ගිහිල්ලා ඕගලන්ට එනවා unsaturated fatty acid වල. දැන් මේ ටික මම එකින් එක කිව්වේ මේ ටිකක් ඕගොල්ලෝ දන්න ඇසිඩ් ටිකක්. ඉන්න මේවා ඉතින් palmitic acid එක ඕගොල්ලෝ දන්නවා palm oil වල තියෙන්නේ. ඒක 62.9 මෙල්ටිං පොයින්ට් එකක් තියෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේ ඒවා දන්නවා. දැන් යනවා unsaturated fatty acid. දැන් ඕගලන්ට එනවා mono unsaturated fatty acid, di unsaturated fatty acid, tri unsaturated fatty acid කියලා ඒවා. දැන් මෙතන බලන්න palmitoic mono unsaturated. සමහර හිතනවා මේ දෙක එකක් කියන. palmitic and palmitoic නෑ. palmitic කියන්නේ කාබන් 16 saturated. palmitoic කියන්නේ මතක තියාගන්න කාබන් 16 unsaturated mono unsaturated fatty acid එක. හරිද? ඊට පස්සේ octadecanoic oleic acid එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ oleic කියන acid එක mono unsaturated fatty acid එක. ඊට පස්සේ 11 octadecanoic. ඒ කියන්නේ C18යි 1යි. දැන් මෙතන 9 octadecanoic කියන්නේ 9 position එකේ තමයි double bond එක තියෙන්නේ. 11 octadecanoic කියන්නේ 11 position එකේ තමයි දැන් ඒ නිසා තමයි මේ දෙක දෙකක් විදිහට රෙකෝඩ් වෙන්නේ. right. දැන් තව එකක් තියෙනවා C18 double bond දෙකක් තියෙනවා. di unsaturated fatty acid එක. right. linoleic. හරිද? ඊපස්සේ තුනක් තියෙන එකක් තියෙනවා linolenic අපි කතා කරමු. right. හතරක් තියෙන එකකුත් තියෙනවා. ඒක arachidonic. linoleic මෙන්න මේ තුන තමයි අපේ essential fatty acid. ඒ තුන තමයි අපේ essential fatty acid. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවද මේක කැන්සර් දෙන්නේ නැත්තේ ඒකේ 49.5ක තමයි melting point තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ තනිකර solid එක. arachidonic acid කියන්නේ. හරිද? හරි. දැන් මේකේ කාට හරි තේරිච්ච නැත්නම් තියෙනවා මොකක් කර මේ chart එකේ. මම මේ chart එකේ කිහිපයක් උදාහරණ අරගත්තේ ඔයගලන්ට තේරෙන්න තමයි. තේරිච්ච නැත්නම් තියෙනවා කියන්නේ. right. Right. If you get the point, right, I will move to the next subtopic, that is phospholipid. Phospholipid. Right. Phospholipid mean in certain cases, now we know what is lipid. Lipid mean glycerol molecule joined with fatty acid,
right, to form liquid. Here, with the beginning of this lecture, I explained one glycerol molecule contains 3 hydroxyl group. Therefore, it can interact with 3 fatty acids to form a liquid. Phospholipid means out of 3 hydroxyl group, 1 hydroxyl group joined with the phosphate group. 1 hydroxyl group of the glycerol joined with the phosphate group. Other 2 hydroxyl group are joined with the fatty acid. It can be saturated and unsaturated. Right? Now this diagram very clearly show this is the main part of the glycerol, OH, OH, OH. Right? This OH interact with the phosphate group and form this bond. This OH interact with the carboxylic group of the fatty acid. This is named as the saturated. This OH interact with the carboxylic group of the unsaturated fatty acid. At the double bond, you can see twisting of the chain. This is not like that. Right? But if we think about the normal lipid, all 3 hydroxyl group interact with the fatty acid. And the phospholipid contain, you can see only 2 hydroxyl group interact with the fatty acid and 1 hydroxyl group form bonds with the phosphate. Once it form bond with the phosphate, you can see whole molecule become special charge system. Phosphate means negatively charged part. But if you think about the fatty acid molecule, these parts are not charged part. Therefore, once glycerol form phospholipid, you can see 2 separate regions within the phospholipid molecule. One region is the charge region, right? Charge region. Other region is the non-charge or non-polar region. Charge region always try to form bond with the polar component, especially water-like polar component. So that's why we identify this part as a hydrophilic head, because this can easily join with the water. Which can easily form bonds with the water. So that's why this part of the molecule named as the hydrophilic head. Right? So this part, fatty acid part, molecule, non-polar end. So this part of the molecule cannot form bond with the water because of the non-polar nature. In other words, we can say this part is the hydrophobic part of the molecule. It's like a tail of the molecule. So we can say hydrophobic tail. So phospholipid molecule contain 2 separate regions, hydrophilic head and hydrophobic tail. Any questions regarding the phospholipid structure? කාට හරි phospholipid structure එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? මේක හැදිච්චටි මං කිව්වේ. මේක මේ diagram එක මම දැම්මේම ඇත්තටම හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඕන කෙනෙක්. තියෙනවද? තේරුණා. Right? So these are the right components of phospholipid. Example for phospholipids. මෙන්න මේවා තමයි phospholipid example. Phosphatidyl choline, phosphatidyl ethylamine, phosphatidyl serine, phosphatidyl inositol. Right? මේවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් phospholipid විදිහට අපිට හම්බ වෙන්නේ. Phosphatidyl choline කියන එක ඕගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා food industry එකේදී. අපි ඒකට කියනවා lecithin කියලා.
lecithin කියන්නේ මේකට තමයි emulsifier එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඇයි මේක emulsifier එකක් වෙන්නේ කියලා මේ ස්ට්‍රක්චර් එකෙන් උගලන්ට කියන්න පුළුවන්. emulsifier කියන එක උගලලා දන්නවනේ. ඒ කියන්නේ අපි වතුරයි තෙලුයි එකට එකතු කරලා හොල්ලලා පැත්තකින් තිබ්බොත් තෙලුයි වතුරයි වෙන් වෙනවා. ඇයි හේතුව සාමාන්‍යයෙන් තෙල් එක්ක වතුර බොන්ඩ්ස් හදන්න බෑ. එතකොට මේ ෆේසස් දෙකක් විදිහට තියෙනවා. මේක තනි ෆේස් එකක් විදිහට පත් කරන්න ඕන නම් අපි මෙන්න මේ වගේ මොලිකියුල්ස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අපි ඒක හෙට කතා කරන්න පුළුවන් ඒ අද වෙලා මදි වේ ඒක කතා කරන්න. හෙට කතා කරන්න පුළුවන් අපි හොයා ගන්නවා. හෙටත් පුළුවන් වුණොත් තමයි නැත්නම් අනිද්දර වෙයිද දන්නේ නැහැ මේක. අපි දැන් මේ මොලිකියුල් එකේදී බැලුවා මේක දන්නවා මේ ෆොස්ෆෝලිපිඩ් එකේ හෙඩ් එක පෝල හින්දා ඒක වතුරත් එක්ක දිය වෙනවා. ටේල් එක නන් පෝල හින්දා ඒක දිය වෙනවා. නන් පෝල පාර්ට් එක ඔයිල් එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මේ දෙක එකට ලං කරලා බැඳලා තියන්න මේ මොලිකියුල් එකට පුළුවන්. වෙන් වෙන්නේ නැති. එතකොට අපි S2කට දකිනවා දැන් එක ෆේස් එකක තියෙනවා. හරි එක ෆේස් එකකට ආපු ගමන් තෙලුයි වතුරයි එකට එකතු වෙලා තියෙනකොට අපි කියනවා ඉමල්ෂන් එකක්. එතකොට ඉමල්ෂන් එක හදන්න උදව් කරන මේ වගේ මොලිකියුල් වලට අපි කියනවා emulsifiers. So these are identified as emulsifiers. So lecithin is a very good emulsifier. It is widely used in chocolate industry like industry. Right? So we will learn later what is emulsifiers. So when we discuss phospholipids, we should know activity of the phospholipid as emulsifier. Right? කාට හරි ඒ emulsifier ගැන ප්‍රශ්නයක් ආව නම් අපි ඉස්සරහට කරනවා දැන් තියෙනවා නම් අහන්න. කියනවාද කාට? Right. If you don't have any questions, these are examples. We will go for the next subtopic. We cannot complete this topic within this short period of time, 8 minutes, right? But we can start because time is very important for us. Hydrogenation of fat. This is very important. Now you can see within this example, right? There is a lipid which contain, right, 3 unsaturated fatty acids. It contain 3 unsaturated fatty acids. All 3 are same fatty acid, right? All 3 are monounsaturated fatty acid. That means all fatty acid contain 1 double bond. So hydrogenation means we are going to remove this double bond and we are going to add hydrogen to the double bond. So once you add hydrogen to the double bond, we can remove the double bond, right? So the process is known as hydrogenation. Process is known as hydrogenation, right? Once you remove the double bond, we can say we can saturate the bond. We can saturate the bond. Once you saturate the bond, now you no longer twisting like structure. It's like a saturated fat. You can pack very nicely one over another, right? ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ example එකේ පේනවා මේක mono unsaturated fatty acid එකක්. මේකේ තියෙන්නේ හැබැයි මේකේ විශේෂත්වය ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පහසුවට මේක මම දීලා තියෙන්නේ mono unsaturated fatty acid එකේ එක double bond එකක් විතරක් තියෙන එකක් දුන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා ඒකම දාලා තියෙන 3H2 කියලා. කියන්නේ හයිඩ්‍රජනේෂන් එක කරන්නේ මෙන්න මේ ඩබල් බොන්ඩ් එක අයින් කරන්න. ඒ කියන්නේ CH එක අතර ඩබල් බොන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක තනි බන්ධනයක් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම හයිඩ්‍රජන් දෙකක් එකට එල්ලන්න ඕන. එල්ලුවොත් තමයි තනි බන්ධනයක් කරන්නේ. ඒ වගේ බන්ධන තුනකට හයිඩ්‍රජන් දෙකේව තුනක් ඕන. හයිඩ්‍රජන් දෙකේව තුනක් දැම්මොත් මෙන්න මේ විදිහේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් හැදෙනවා. දැන් මේකේ ඩබල් බොන්ඩ්ස් නැහැ. ඩබල් බොන්ඩ්ස් නැහැ කියන්නේ මේ ඔක්කොම ෆැටි ඇසිඩ් දැන් සැටියුරේට් වෙලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම ලෙසන් එකේ කතා කරා මම ඒකයි කිව්වේ මේ ඔක්කොම මතක ඔළුවට තියාගන්න කියලා. සැටියුරේටඩ් ෆැටි ඇසිඩ් ලස්සනට එක උඩ එක පැක් කරන්න පුළුවන්. රයිට්. එක උඩ පැක් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයිල් එකක් නෙවෙයි තවදුරටත් මේක. මේක සොලිඩ් එකක්. මේක සොලිඩ් එකක්. රයිට්. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඕන නම් සොලිඩ් එකක් හදාගන්න ලික්විඩ් එකකින් අපි ගන්න ස්ටෙප් එක තමයි මෙන්න මේ ස්ටෙප් එක. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ෆැට් එක හයිඩ්‍රජනේෂන් එක කරනවා. මෙන්න මේක තමයි මම ඔයගලන්ට අර කිව්වේ වැදගත්ම පොයින්ට් එකක් කියලා. මේ හයිඩ්‍රජනේෂන් එකේදී වෙන්න පුළුවන් තව දෙයක් තියෙනවා. කම්ප්ලීට් හයිඩ්‍රජනේෂන් එකක් වුණොත් ස්ප්‍රෙඩබිලිටි අඩු වෙනවා. කියන්නේ 100% සොලිඩ් ගල වගේ තියෙන මේක මේ මාගරින්
මේක තමයි ප්‍රින්සිපල් එක මාගරින් මැනුෆැක්චරින්. vegetable oils වල තියෙන ගොඩක් වෙලාවට unsaturated fat අපි ඒක අරගෙන ඉල්ල හයිඩ්‍රජනේට් කරනවා. ඒ palm oil හයිඩ්‍රජනේට් කරලා තමයි ගොඩක් මාගරින් වල තියෙන්නේ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මාගරින් එකකදී අපිට වැදගත් වෙනවා ස්ප්‍රෙඩබිලිටි. ඒ කියන්නේ පාම් පෙත්ත කාරි රොටි එක කාරි ගාන්න පුළුවන් වෙනවා. ගොඩාක් ඝන වුණොත් අපිට ඒක කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ඒකට මිල්ක් පවුඩර් වගේවත් දානවා සොෆ්ටනින් වලට. ඊට අමතරව අපි කරන තව වැඩක් තියෙනවා. ඔක්කොම ඩබල් බොන්ඩ්ස් අපි හයිඩ්‍රජනේට් කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ 100 ප්‍රේමියක් දැන් මේකේ නම් හයිඩ්‍රජන් තුනක් දාලා ඔක්කොම බන්ධන දුනවා හයිඩ්‍රජනේට්. අරකේ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් percentage එකක් තියෙනවා. ඒ percentage එක තිබ්බාම ඒ තැන් වලින් ට්විස්ට් වෙනවනේ. මොලිකියුල් එක අන්න එතකොට පොඩි ලික්විඩ් ගතියක් ඒ හරිය හදනවා. ඒ නිසා තනිකරම ගල වගේ හයි වෙන්නේ නැහැ. පොඩි semi solid ගතියක් එනවා. හරිද? ඒක ස්ප්‍රෙඩබිලිටි එක හදාගන්න. ඕකට තමයි මම අර කියපු රෙගුලේෂන් එක එන්නේ. මොකද හේතුව? එහෙම ටිකක් අපි ඉතුරු කරගෙන ගිය ගමන් වෙන්නේ එතකොට කොටසක් සම්පූර්ණ සැටියුරේට් වෙලා අනිත් කොටස හයි ටෙම්පරේචර් එකේදී සිස් මෝඩ් එක ට්‍රාන්ස් වෙනවා. ට්‍රාන්ස් ෆැටි ඇසිඩ් හැදෙනවා. එතකොට ප්‍රොඩක්ට් එකේ අන්තිමට ට්‍රාන්ස් ෆැටි ඇසිඩ් ගොඩක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ට්‍රාන්ස් ෆැටි ඇසිඩ් ඇඟ ඇතුලේදී කොලෙස්ටරෝල් හදනවා, කැන්සර් හදනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ ට්‍රාන්ස් ෆැටි ඇසිඩ් 4% වලට වඩා අඩු කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගන්න ගොඩාක් මාගරින් වල ගහලා තියෙනවා no cholesterol. That is the meaningless. In the case of margarine, they should mention no trans instead of no cholesterol. Because you can't expect cholesterol from the vegetable oil. That is not the vegetable-based product. That is animal-based product. Right? If they add only vegetable sources, they can't say no cholesterol. Because we know, right, vegetable oil does not contain any amount of cholesterol. But if we think about the animal fat, it may contain cholesterol. But when they convert vegetable oil into the margarine, that is the hydrogenation process, right? The part of the fatty acid double bonds convert into trans fatty acid. Now, no cholesterol, but it contains trans fatty acid. When you consume the food with trans fatty acid, it can easily form cholesterol within your body. It can easily form cancer within your body. That is the dangerous part of the margarine. Therefore, when you buy the margarine from the market, please read, please go through the label, right? If it can mention no trans, that is best. Right? If it mention no cholesterol, that is not the best one. For very similar simple example, if I say like this statement, right? If I say, if we mention this kind of board in front of the school, if we select Vishaka College Colombo, if we mention like this, right? In this school, only girls are studying. That is meaningless, no? Right? ඒක කොහොමද දන්නව කොළඹ විශාකකේ ඉන්නේ ගෑනු ළමයි විතරයි. තිරුවනමයි නැහැ කියලා ඔබේ බෝඩ් ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ වැඩක් තමයි මාගරින් වල no cholesterol කියලා ගන්න. කොහොමද දන්නව මාගරින් ඇවිල්ලා vegetable source එකක්. ඒකේ cholesterol දින විදියක් නැහැ. තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ ඒකට තමයි රූල් එක දැන් ඉන්නේ food regulation එක හදලා තියෙන්නේ 24 ඉඳලා හයි වෙනවා. 104ට වඩා කිසිම ප්‍රමාණයක් තියෙන්න බෑ. දැන් ඒක තමයි අලුත් රූල් එක. ඒක අපිට safe limit එකක් ඔය අර හදලා තියෙන්නේ. ඒක නැචරලි තියෙන 104ට තමයි chance එක දීලා තියෙන්නේ. ඒක අතර අඩු වෙන්න ඕනද? සමහර වෙලාවට plant එකකට නැචරලි තියෙන්න පුළුවන් යම් ප්‍රමාණයක් plants. ඒකට තමයි ඒ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අර අපේ food එක ගොඩක් safe වෙනවා. Right? With that we can conclude today's session. But tomorrow 9 o'clock, if you can, right, you can join as early as